Aguilar sobre resposta a situações de crise no domínio da migração e do asilo, o relatório do deputado Bujadé Villalba sobre criação do sistema Eurodac, de comparação de impressões digitais para efeitos da aplicação efetiva do Regulamento 604/2013, da identificação de nacionais de países terceiros ou de apátridas em situação irregular e de pedidos de comparação com os dados Eurodac apresentados pelas autoridades responsáveis dos Estados-membros e pela Europol para fins de aplicação da lei. Temos ainda o relatório da deputada Bjork sobre o quadro de reinstalação da União e o relatório do deputado Nemec sobre normas relativas às condições a preencher pelos nacionais de países terceiros ou apátridas para poderem beneficiar de proteção internacional. Finalmente, temos o relatório da deputada Intveld sobre normas em matéria de acolhimento dos requerentes de proteção internacional. São estes os 10 relatórios do pacote Imigração e Asilo que estão em discussão e eu vou começar por dar a palavra aos nossos relatores e começo por isso pela nossa colega Birgit Sippel. Vielen Dank. Kolleginnen und Kollegen, die europäische Migrationspolitik der vergangenen Jahre ist unhaltbar. Wir erleben systematische Menschenrechtsverletzungen an unseren Grenzen, Pushbacks, die oft ungeahndet bleiben und ein Dublin-System, das weder für die Mitgliedstaaten noch für die Schutzsuchenden funktioniert. Und deshalb ist klar, Europa braucht in dieser Legislaturperiode endlich effektive Lösungen für Migration und Asyl, klare Regeln für Kontrolle und Solidarität, basierend auf unseren Werten von Demokratie, Rechtsstaatlichkeit und Grundrechten, einschließlich des Rechtes auf Asyl in Europa. Und dazu kann die Reform des gemeinsamen europäischen Asylsystems einen Teil beitragen, ist jedoch auch nur ein Puzzlestück für eine umfassende Migrationspolitik. Was derzeit fehlt, sind unter anderem eine stärkere Rolle für Kommunen und Zivilgesellschaft, eine Zusammenarbeit mit Herkunftsländern auf Augenhöhe, ohne Auslagerung unserer humanitären Verantwortung und nicht zuletzt einfachere und erweiterte Möglichkeiten für die legale Einreise in die EU, auch um dem steigenden Bedarf unserer Wirtschaft zu Arbeitskräften zu begegnen. Nur wenn wir auch diese Herausforderungen angehen, gelingt es uns künftig, Migration nachhaltig und im Interesse aller Beteiligten zu gestalten. Es liegt also in den kommenden Jahren noch viel Arbeit vor uns. Heute aber geht es um das vorliegende Gesetzespaket, das Vorschläge beinhaltet, die teilweise jetzt erst nach 8 Jahren abgeschlossen werden können. Dass wir aufgrund der Blockade der Mitgliedstaaten so lange auf eine Reform warten mussten, ist beschämend. Beschämend aber auch, die Umstände, in denen die Verhandlungen mit dem Rat stattgefunden haben, statt einer vertraglich festgelegten, loyalen Zusammenarbeit zwischen den Institutionen gab es einen Rat, der sich vielen Kompromissen verweigert hat, oft ohne klare Argumente. Wir stimmen daher heute nicht über ein perfektes Gesetzespaket ab. Es ist noch nicht einmal ein sehr gutes und ich werde Kritikpunkte nicht verschweigen. Verpflichtende Grenzverfahren ohne Ausnahme für Familien, Unzulässigkeitsentscheidungen für angeblich sichere Drittstaaten und Instrumentalisierung sind hochproblematische Elemente, deren Notwendigkeit der Rat noch nicht einmal erklären konnte. Bei der Umsetzung muss dies besonders kritisch begleitet werden. Auch in meinem Bericht, dem Screening, mussten wir Zugeständnisse machen, beispielsweise das Screening von Personen, die bereits im Hoheitsgebiet auffällig sind. Hier bestehen sogar erhebliche Zweifel, ob die vorliegende Rechtsgrundlage diese Maßnahmen
Aufnahme zulässt. Und dennoch gibt es im Paket auch positive Elemente. Im Screening etwa wichtige Schutzmaßnahmen und einheitliche Standards oder einen deutlich gestärkten, unabhängigen Überwachungsmechanismus für Grundrechte, der auch auf die Grenzverfahren ausgeweitet wird. Darüber hinaus wird erstmals die solidarische Zusammenarbeit der Mitgliedstaaten verpflichtend. Das ist ein wichtiger erster Schritt in Richtung geteilter Verantwortung und auch ein Resettlement-Rahmen wird eingeführt. Neben einer individuellen Einordnung der verschiedenen Texte ist aber auch das Gesamtbild wichtig für unsere Entscheidung. Und das zeigt, nach Jahren des Stillstands im Rat ist uns jetzt endlich eine Einigung für eine Asylreform gelungen. Und damit können wir erreichen, dass überall in Europa europäisches Recht gewahrt wird und die Mitgliedstaaten mit qualifizierter Mehrheit zugestimmt diese auch umsetzen. Und wir erwarten auch von der Kommission, dass sie ihre Rolle als Hüterin der Verträge wieder nachkommt, die sie gerade unter Kommissionspräsidentin von der Leyen viel zu lange vernachlässigt oder auch ignoriert hat. Kolleginnen und Kollegen, ich komme zum Schluss. Unser Einsatz für eine solidarische und progressive Migrationspolitik endet nicht heute. Vielmehr wird es neben den eingangs erwähnten fehlenden Elementen in der kommenden Legislatur eine unserer Kernaufgaben sein, zu überwachen, dass das neue Recht vollumfänglich umgesetzt wird in allen Mitgliedstaaten und ja unter Achtung unserer Grundrechte einschließlich des Rechtes auf Asyl. Dann kann auch diese Reform ein Schritt in die richtige Richtung sein. Vielen Dank. Muito obrigado. Thank you very much. Tem agora a palavra Now I should like to give the floor to Rapporteur, Madame Fabienne Keller. Monsieur le Président, Madame la Commissaire, chère Ylva Johansson, chers collègues, nous sommes à un moment de vérité. Au terme de 3 ans et demi d'un travail complexe et exigeant, et presque 10 ans après la crise migratoire des réfugiés syriens, nous sommes devant un vote capital pour enfin réformer le système européen d'asile et de migration. Ce pacte, c'est un ensemble cohérent, complémentaire de textes pour répondre enfin, en Européen, aux défis migratoires. Nous défendons ensemble 4 objectifs prioritaires. Le premier, assurer un pilotage stratégique de la politique européenne d'asile entre les 27 États membres, avec un rôle prépondérant de la Commission en matière de coordination et de suivi. Deuxième élément, un mécanisme de solidarité inédit au niveau européen pour aider les États membres en cas de pression ou de crise migratoire. Troisième axe, établir un meilleur contrôle de l'immigration irrégulière aux frontières extérieures de l'Union européenne grâce à des procédures accélérées aux frontières pour les demandeurs manifestement non éligibles à l'asile. Enfin, mettre en place des procédures d'asile plus harmonisées, plus efficaces au sein de l'Union européenne, accompagnées de droits essentiels pour les mineurs, pour les familles, pour l'ensemble des demandeurs d'asile. Ces différents instruments législatifs permettront à l'Union européenne d'être mieux préparée pour répondre aux principaux enjeux de l'immigration. Ce pacte ne résoudra pas tout, mais c'est un pas en avant, un pas de géant vers un réel contrôle et une bonne gestion humaine de l'immigration en France, en Europe et sur notre continent. Ce n'est pas non plus la fin du chemin. Nous devrons mettre toute notre énergie, ma collègue Birgit Zippel vient de le rappeler, pour assurer une mise en œuvre et un respect des nouvelles règles dans tous les pays de l'Union. Avec mon groupe Renew, nous suivrons cette mise en œuvre avec une extrême vigilance. Et nous comptons, Madame la Commissaire, sur la Commission européenne pour jouer pleinement son rôle de gardien des traités. Nous avons d'ailleurs déjà commencé à travailler sur des mesures, notamment pour les familles. Chers collègues,
Nous sommes face à nos responsabilités. Voter contre le pacte, offrir une victoire à l'extrême droite européenne qui a tout fait pour contrer la construction de solutions aux défis migratoires. Chez nous en France, c'est par exemple le Rassemblement national qui ne veut pas de solution, qui se nourrit avec cynisme des problèmes. Ou bien alors voter ce pacte en responsabilité. Chers collègues, élus des partis centristes et pro-européens, je vous appelle à soutenir ce pacte. Nos concitoyens veulent des actes, pas des grands discours. Je vous remercie. Muito obrigado. Thank you very much indeed. Seguinte The next rapporteur o nosso colega is Thomas Tobé. Mr. Thomas Tobé. President, Commissioners, today we have an historic opportunity to finally put in place a common European migration policy. After migration crisis, after political failure, we can finally deliver to the European citizens. Most of us understand that if we have a common external border, we also need more common migration policy. The EPP Group will support the Migration Pact. We think that it is crucial that we start to take back control from the smugglers, because we need to decide who will actually enter the European Union. We need to strengthen our common border, because only so can we also ensure that we move towards a policy when we can give protection to those in need and not to irregular migrants. We also in the Migration Pact finally acknowledge that we need to cooperate also with third countries if we want to manage migration in a better way in the future. And finally, and perhaps even more important, in the Migration Pact, we make it clear that we need to cooperate better within the Union. It cannot be so that this comes to responsibility for a few member states where we try to find different ad hoc solutions. Now we make it clear that this is a responsibility for everyone to contribute. And this is basically about building trust between the member states, but also building trust from the citizens that the European politicians actually can deliver also when it comes to migration. Yes, the negotiations have been long, and let's be honest, they have been hard, even within this House and together with the Council. But from the EPP Group, I would like to thank for the cooperation with the S&D Group and the Renew Group, and also with some responsible delegations in the ECR Group. But I still hear many colleagues in this House now that is ready to do whatever it takes to stop the Migration Pact. And I would like to turn to the Left Group and the Greens Group. You very often give speeches about the far right. But the truth is, today you want to stop the Migration Pact together with Le Pen and AfD. That is the truth. Instead, you should instead vote in favor of the Migration Pact, because then we could put a stop to the horrific numbers of deaths on the Mediterranean Sea. Don't leave this in the hands of the smugglers. Colleagues, today we have an opportunity to send a clear message. Europe can agree also on divisive issues. Let's move away from the political deadlock. Let's move forward to a migration policy that actually works for everyone and that will for certain work better than what we have today. Vote in favor of the Migration Pact. Vote in favor for Europe. Thank you. Muito obrigado. Thank you very much. Próximo relator, Juan Fernando The next López reporter Aguilar. is Mr. López Aguilar. The floor is yours. Gracias, presidente, vicepresidente, President. comisaria, Vice queridos President, miembros del Commissioner, Parlamento Europeo. Estamos members of the European hoy Parliament. acometiendo un voto Here, we are decisivo, proceeding to a ciertamente decisive dirimente. vote. No solamente
mirando hacia el pasado y el presente del Parlamento Europeo, sino sobre todo mirando hacia el futuro. Porque se trata, para empezar, de cumplir un mandato del derecho europeo, del Tratado de Lisboa y de la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea, que haya un sistema común de migraciones, con una política y legislación común europea de migraciones y un sistema común de asilo, con una política y legislación de asilo que aporte valor añadido a las soluciones unilaterales, fragmentarias e insuficientes de los Estados que hemos calificado como insostenibles, además de injustas. Se trata, por tanto, de poner en vigor, por fin, un derecho europeo y de hacerlo, además, con respeto a nuestros valores y aportando una aproximación conjunta a los 5 reglamentos, que son 5 leyes directamente vinculantes. Uno de ellos es el reglamento de crisis. No es la respuesta ordinaria, es ante las situaciones en que un Estado miembro se declara sobrepasado por una llegada masiva o cuantitativamente muy importante, muy impactante, de migrantes irregulares, sobre todo después de operaciones de salvamento y rescate, también de escala regional y de escala insular, y requiere, por tanto, un mecanismo articulado por fin de solidaridad europea, un colchón de respuesta europea, una solidaridad europea que implica a la Comisión con un acto de ejecución y también al Consejo a través de la recomendación de la Comisión para elevar sus ofertas de solidaridad al conjunto de los Estados miembros, sea a través de programas de realojamiento ordenados por fin por un coordinador europeo, sea a través de contribuciones al Fondo de Asilo y de Migraciones, que ayuda a los Estados miembros a equiparse para ofrecer una respuesta adecuada ante esas situaciones de emergencia. Se trata, por tanto, de poner por fin legislación europea predecible, con seguridad jurídica, donde solo ha habido hasta ahora acción-reacción. Se trata además de hacerlo con garantías comunes a través de la apuesta en particular de protección de las situaciones más vulnerables, mujeres con niños a cargo, menores no acompañados y, por supuesto, víctimas de trata. Situaciones que requieren un tratamiento diferenciado y es por lo que hemos peleado duramente en la negociación en este Consejo. Y, por supuesto, somos conscientes de que este asunto no ha sido fácil. De hecho, es el más divisivo y espinoso de la agenda europea desde hace demasiado tiempo. Y por tanto, la negociación no ha sido fácil en este Parlamento Europeo y desde luego no ha sido fácil con los 27 ministerios del Interior, que es el Consejo con el que hemos abordado la fase definitiva. Y hay que decir que en toda negociación hay que hacer concesiones y el resultado tiene limitaciones. Pero el resultado, ofreciendo seguridad jurídica y garantías, siempre es mejor que ningún resultado en absoluto. Desde luego es mejor que dejar las cosas como están. Es mejor que abandonar a los gobiernos de los Estados miembros a su suerte. Es mejor que lanzar el mensaje de que cada vez que existe una situación migratoria de emergencia en situaciones insulares como en Canarias o en Lampedusa o en las islas griegas, simplemente la respuesta tiene que ser estrictamente nacional y no puede esperar ninguna solidaridad de la Unión Europea. No, eso no puede ser el futuro de la Unión Europea, ni puede ser el mensaje ante las elecciones del 9 de junio. Tiene que ser que hemos hecho cuanto estaba en nuestra mano. Lo hemos hecho todo, ¿no? Queda, por supuesto, cumplir nuestro propio mandato de poner en pie un mecanismo europeo de salvamento y rescate coordinado. Además, hacer un combate conjunto eficaz contra las organizaciones criminales que trafican con personas y las explotan. Además de continuar abriendo vías legales y seguras que den una oportunidad a las personas que viven de la desesperación de llegar a Europa sin arriesgar la vida en el empeño o perderla trágicamente, como lleva sucediendo demasiado tiempo. Pero las dos opciones están claras: o reglas con garantías con todos los límites y con todas las críticas que haya podido suscitar un punto u otro concreto inevitable en una negociación tan compleja, o sencillamente abandonar a los Estados miembros a su suerte. Y el escenario, termino, es un escenario que puede empeorar todavía si después de todo el trabajo acumulado, después de toda la energía y el tiempo que hemos consumido en esto, el mensaje fuera que no lo hemos conseguido. Porque es mucho peor la situación tal y como es, que ya es insoportable, que haberlo intentado y no conseguirlo. Conseguir un paso adelante con todas sus limitaciones y también con garantías está a nuestro alcance, votando favorablemente cada uno de los reglamentos de las leyes europeas que componen este pacto. Muchas gracias, señor presidente. Muito obrigado. Thank you. Gracias. Próximo relator con palabra, Jorge. Thank you. I now like to give the floor to Mr. Gracias, presidente, comisarios.
Gracias a los ponentes en la sombra, escuetamente, como corresponde al estilo, que habría de iluminar la actividad política, concisión en las palabras, claridad en las ideas y sencillez en su aplicación, por desgracia algo que no es habitual en esta casa. Gracias sobre todo a los asistentes de los grupos, que son los que realmente trabajan duro. Lo hemos conseguido. La reforma de Eurodac está para votarse, una base de datos armonizada, revisada, ampliada, para la mejor identificación de los inmigrantes ilegales y solicitantes de asilo que intentan cruzan, entran o se hallan en territorio europeo sin título que habilite su presencia en nuestro suelo. Una nueva base de datos que ya no se construye sobre solicitudes de asilo, sino sobre registros individuales, para poner fin al fraude de aquellos que acuden a varios países pidiendo protección internacional o permisos de residencia por arraigo, buscando engañar a las autoridades nacionales y obtener papeles en algún Estado miembro. Quizá por eso muchas ONGs y asociaciones que cooperan por acción u omisión con el tráfico ilícito de personas están tan preocupadas con Eurodac. Lo hemos conseguido, una base de datos en la que haremos constar no solo las huellas dactilares, sino imágenes faciales, los documentos de viaje o su ausencia y cualquier incidencia que suponga una alerta para la seguridad interior de Europa. Eurodac pasará a incluir beneficiarios de las diferentes modalidades de protección internacional para prevenir los movimientos secundarios dentro del espacio europeo de aquellos que ya poseen protección en un país y abusos a los sistemas de protección y seguridad social. Al incluir imágenes faciales y documentos de viaje, se facilitará el trabajo de las autoridades para identificar a aquellos que portan documentos falsos o los que intentan frustrar su identificación ante las autoridades en frontera, como sucede ahora en España de forma masiva, y deberán tener una alerta de seguridad. La bajada de la edad para la toma de 14 a 6 años permitirá tener una imagen más completa de las llegadas y, sobre todo, facilitar el reencuentro con sus padres, que es donde deben estar los menores y no en manos de asociaciones que se lucran con ellos en pisos o centros de acogida. El mensaje que mandamos es claro: nuestra ley se ha de cumplir, y si no la cumplís, os identificaremos, os perseguiremos y os devolveremos a vuestro lugar de origen. Eurodac no resuelve el problema de la inmigración ilegal, pero es un primer paso: identificar, registrar. Queda mucho por hacer. ¿Cuántos inmigrantes ilegales entran hoy mismo por Canarias con antecedentes de terrorismo o delitos graves en sus países y las autoridades europeas no lo saben? La cooperación con terceros países pasa por exigirles que vuelquen los datos de sus registros nacionales de antecedentes penales y se incluyan también en Eurodac para ser utilizados como motivos de rechazo de entrada. Los siguientes pasos habrá que darlos en la siguiente legislatura: asegurar que Marruecos, Argelia o Mauritania colaboran activamente en cortar las rutas de Canarias y las rutas del Mediterráneo occidental y aceptar, en todo caso, las devoluciones ordenadas por nuestras autoridades en frontera de todos, utilizando todos los medios legítimos a nuestro alcance, incluida, claro está, la suspensión de acuerdos comerciales o el paso o el pago de ayudas al desarrollo. Derogar la institución del arraigo en territorio europeo como un modo ilegítimo y fraudulento de obtener los permisos de residencia, fortalecer la protección de las fronteras, desincentivar el efecto llamada, prohibiendo en el espacio europeo las regularizaciones extraordinarias de inmigrantes ilegales, premiar a los estados que cumplen con la expulsión de ilegales, no a los que incumplen. Determinadas mafias y malos vecinos nos han declarado la guerra. Su capitalismo moralista es un insulto a nuestra inteligencia. Las ONGs y la izquierda nos dan una monserga moral, pero en realidad trabajan para los depredadores que utilizarán a esos ilegales como mano de obra barata, abaratando salarios y condenando al desempleo, a la inseguridad y a la ruina a los europeos. La mayoría de los europeos ya no quiere este tipo de políticas. La mayoría de los europeos sabe que hemos de girar el rumbo para proteger nuestra seguridad, para proteger nuestro empleo y para proteger el futuro de las naciones europeas. Eurodac es solo el primer paso. Muchas gracias. Muito obrigado. Tem agora a palavra a próxima relatora, Björk. Tack så mycket. Thank you very much. Vänstern är djupt kritiska till den uppgörelse som debatteras och röstas om idag. Hundratals frivilligorganisationer, organisationer som arbetar med flyktingsolidaritet, livräddning, stöd till människor som söker skydd här i Europa har varit väldigt tydliga. Vi EU-parlamentariker bör säga nej.
till den här överenskommelsen. Dagens omröstning som vi ska ha senare ikväll, det löser inte de problem som den är satt att lösa. Det blir ingen automatisk omfördelning av de som söker skydd, utan första ankomstland är fortfarande ansvarigt. Det blir ingen riktig solidaritet. Det görs ingenting, absolut ingenting för att stoppa döden på Medelhavet. Tvärtom, de allt mer stängda gränserna kommer se att det blir mer brutalitet och allt farliga vägar och fler risker. Istället får vi mer av det som inte fungerar. Och jag önskar att fler av er hade varit där och sett hur det ser ut vid EUs gränser. Vi kommer få mer av systematiskt förvarstagande, inlåsning av människor vid EUs gränser, med den avhumanisering som det innebär. Vi kommer få se mer av våld och förnedring, och tro mig, det är fortfarande redan nu mycket av det och den brutaliteten. Vi kommer se avskräckning och inlåsning. Vi kommer få se mer samarbete med diktaturer och despoter. Det började med Turkiet, som ni säkert kommer ihåg. Men nu är vi där. Den libyska så kallade kustbevakningen, som är miliser som tvingar tillbaka folk till tortyr och våld. Vi ska samarbeta med Tunisien, Egypten, allt för att stoppa människor på flykt. Ett av de allvarligaste problemen med den här uppgörelsen är att den individuella rätten till asyl attackeras. Den undergrävs på ett fruktansvärt sätt, eftersom länder i EU kommer säga att du och du och du kom från ett så kallat säkert tredje land och du kommer inte ens få dina skyddsskäl prövade. Det vill säga, vi kommer inte ens pröva dina skyddsskäl. Det är de facto att sätta asylrätten ur spel. Och vissa utav er, alldeles för många här, säger att det gick inte att åstadkomma någonting annat. Vi har hört det förut, eller hur? Det kallas för TINA, there is no alternative. Men varför håller man på med politik om man är där för att dystopiskt trampa i extremhögens och den högernationalistens fotspår? Det är i alla fall inte vänsterns väg. Vi alla, och då menar jag alla här, från alla politiska familjer, vet att vi kan göra så mycket bättre, och vi har visat det. När Putins bomber faller över de ukrainska medborgarna, då ser vi till att ge skydd till de som måste fly. Det är den vägen vi borde valt. Det är fortfarande den vägen vi bör välja, inte det här brutala, avhumaniserade sättet. Det finns ett förslag som sticker ut i dagens paket, och det är vänsterns förslag som vi har jobbat med, som jag har varit rapportör för. Det handlar om ett europeiskt kvotflyktingsystem. Det handlar om ett humanitärt system där ger vi skydd, en säker väg för människor, de allra mest utsatta flyktingarna. Vi samarbetar med FN, med UNHCR. Vi ser till att vi ger stöd och hjälp, att vi stöttar de länder som tar emot väldigt mycket flyktingar, ofta miljontals. Det är det som vi gör i vänstern. Vi kavlar upp armarna när resten av era politiska familjer här vill stänga gränserna, öka brutaliteten, avskaffa asylrätten. Ja, men då öppnar vi i vänstern lagliga, säkra flyktvägar. Det här systemet för kvotflyktingar, det är inte obligatoriskt för medlemsländer att delta i. Men det är ett sätt för människor att ta sig i trygghet och säkerhet och söka skydd här i Europa. Det är jag stolt över. Jag hoppas att varenda medlemsland tar den chansen att ge människor skydd som söker det här i Europa. Och jag lovar er, det är det Europa som medborgarna vill se. De vill inte vara med i den dystopiska Europa där enda valet är att traska med den nationalistiska högern. Vi vet att vi kan så mycket bättre än så se till att rösta in vänster och humanitära krafter i det här parlamentet när ni får chansen i juni. Tack så mycket. Muito obrigado. Próximo relator com a palavra, Mathias Nemes. Spoštovani visoki zbor, Evropa je na prelomnici. Migracijska in azilna politika sta na eni izmed najbolj razdiranih tematik za naše državljane in na politiko nasploh, ter pogosto tudi sredstvo manipulacij, izsiljevanj in izgovorov. Posledice smo čutili povsod, vključno v šengenskem prostoru. Reforma celotnega področja migracij je bila nujna na dolgi rok,
je od nje odvisno tudi preživetje Unije kot take. Po 8 letih blokad in več poskusih nam je torej uspelo. Kasneje bomo glasovali celoten paket prenovljene migracijske in azilne zakonodaje. Z njimi Evropa stopa v novo obdobje. To, kar imamo na mizi, ni popolna rešitev, je kompromis, a reforma je strateška nujnost, ki ga v Evropskem parlamentu sprejemamo s težkim cmokom v grlu. Od svoje odgovornosti ne bežimo. To od nas pričakujejo predvsem evropske državljanke in državljani. Sam sem bil poročevalec za prenovo uredbe o kvalifikacijah. Glavnina besedila je bila dogovorjena že leta 2018, a Evropa in svet sta bila takrat drugačna. Prepričan sem, da takšnega besedila v današnjem času in v razmerah v EU ne bi bilo možno več sprejeti. Torej, predlagana uredba o kvalifikacijah je bila del prve neuspele reforme azilne politike v letu 2016. Uredba bo nadomestila obstoječo direktivo o kvalifikacijah in določa na enem mestu standarde glede pogojev za pridobitev mednarodne zaščite v Uniji, bodisi statusa begunca ali statusa subsidiarne zaščite, ter na drugi strani pravice upravičencev v primeru pozitivne odločitve. Ta uredba je torej ključna sestavljanka bodočega evropskega azilnega sistema in bo zagotovila enakopravno obravnavo in bo zagotovila enakopravno obravnavo prošenj po vsej Evropi. To bo vplivalo na destimulacijo po azilnem nakupovanju in s tem posredno tudi na pojav sekundarnih migracij. Do sedaj je bila namreč uporaba direktive zelo arbitrarna med državami, te so morale namreč direktivo implementirati v nacionalno zakonodajo in jo tudi izvajati. A pri tem je prihajalo do velikih sprememb in odstopanj. Poznamo primere, ko je denimo prosilec za mednarodno zaščito iz Afganistana imel v eni državi članici tako rekoč ničelno možnost za pozitivno odločitev, ter spet v drugi državi članici skoraj 100% možnost. Upajmo torej, da bodo takšne zgodbe stvar preteklosti in da bo Evropa v resnici zaživela tudi na tem področju. Dovolite mi, da se sedaj osredotočim na glavne vsebinske poudarke. Med glavne dosežke kvalifikacijske uredbe zagotovo štejem enotno minimalno dolžino dovoljenja za bivanje. Ta bo za status begunca veljal vsaj 3 leta, za status subsidiarne zaščite pa minimalno 1 leto, ter na to o podaljšanju še minimalno 2 leti. Pregled statusa ne bo avtomatičen in obvezen. Status namreč upravičencu pripada, dokler obstajajo potrebe po njegovi zaščiti. Na ta uspeh sem še posebej ponosen. Prav tako smo uspeli za potrebe uredbe razširiti definicijo družine. Novost uredbe je presoja o razpoložljivosti notranje zaščite. Zahvaljujoč tej hiši smo uporabo tega principa močno omejili. Ta bo obvezna zgolj v primerih, ko pregona nad nosilcem ne izvaja država. Več zaščite bodo begunci deležni tudi zaradi hitrejše izdaje dovoljenja za bivanje. Ta pa morajo biti tudi brezplačna. Po novem se bo čas bivanja, ki se šteje v dobo za pridobitev dovoljenja za stalno bivanje, po novem štev vse od vložitve vloge oziroma prošnje in ne kot do zdaj zgolj polovico časa od vložitve prošnje do priznanja zaščite. Obravnava prošenj lahko v nekaterih primerih traja tudi več kot leto dni. Zato je ta sprememba več kot pomembna, izjemno je pomembna. Prav tako bodo upravičenci enakovredno obravnavani za državljani države gostiteljice glede pravic, kot so socialno in zdravstveno varstvo, pravic iz naslova dostopa do dela, ter seveda izobraževanja. Do več zaščite in varovalk pa bodo po novem upravičeni tudi mladoletniki brez spremstva, ki so še posebej ranljiva kategorija. Tudi v tem primeru sem ponosen na uspeh Evropskega parlamenta. Spoštovane kolegice in kolegi, v upanju na ugodno rešitev se vam zahvaljujem za sodelovanje in pozornost. Hvala lepa. Muito obrigado. Dou agora a palavra à última relatora, Sofia Intveld. Thank you, Chair, Commissioner, colleagues. Big majority of Europeans want a humane and controlled European migration policy, and that is why we have to end years of chaos and inhumane circumstances, because we will not be able to explain to our voters that we end this term in chaos.
We've witnessed in recent years the total collapse of trust between the member states. We've seen pushbacks and violence at the external borders, inhumane reception conditions and asylum seekers sleeping on the streets of the richest countries on this planet. Over the past 8 years, we've worked tirelessly for a package that is in line with our values, while the political climate is getting chillier by the day. Compromises have been reached just before Christmas with great difficulty. And I find it tragic that this House found itself defending European values against the Council. Because regretfully, many governments are not upholding those same values, and they will aim to deny as many asylum claims as possible and put as many people in indefinite detention as they can, including children. That is why the European Commission needs to be tough and enforce the law that we're going to vote today. The European Commission will have to do a lot more to convince us that it will actually enforce the new pact, because in recent years it allowed human rights violations to happen and it didn't lift a finger, I'm sorry to say. Dirty deals with Tunisia, colleagues, cannot be considered a confidence-building measure either, for that matter. But this House also has a responsibility. We will have to hold the European Commission to account, and we have not done so for the last 5 years. If we're criticising the Commission, and I am criticising the Commission, we also have to acknowledge that we let the Commission get away with it for the past 5 years, and we didn't lift a finger. Today, in the vote, the far right will be showing its true colours. It will vote against because it doesn't really want solutions. It wants chaos and misery to continue because that's what they feed on. There are also colleagues who will vote against for understandable and legitimate reasons, and I share many of their concerns. But I still think that we should endorse the package because we have a responsibility as politicians. Because if we reject the pact, there will be nothing in its place. There's not going to be a better alternative, but we'll end up with a situation where no single rule will be respected anymore, and we'll end in a race to the bottom and the end to the right of asylum in Europe. We cannot, unfortunately, legislate away an ultra-right majority. Because even if you reject the package, that majority will still be there. And it may actually be bigger in the next term. And are you going to entrust the next parliament with the elaboration of our asylum policies? Well, not me, colleagues, not me. With regard to my own file, the Reception Conditions Directive, we've obtained many guarantees and safeguards for asylum seekers, especially for the most vulnerable. We have ensured a legal representative for all unaccompanied children from the day they arrive. We made sure that the detention of children is the absolute exception and only with judicial authorization. We've guaranteed asylum seekers access to education and language courses and quicker access to the labour market. We ensured specific attention for vulnerable groups like women, children and LGBTIQ people. And the standards laid down in the Reception Conditions Directive will apply to the entire package. And upholding all of these elements in the implementation of the Pact is crucial, because it can only work if it has the trust of everyone. The weakness lies not in the legal text, colleagues. That is quite clear. It lies in the implementation by the Member States and enforcement by the European Commission. So today we need to prove the cynics wrong and show that asylum is a European matter, requiring a European response in line with our European values. And we take responsibility. Thank you. Thank you very much. Now, after the rapporteurs, let me welcome Commissioners Ylva Johansson and Commissioner Margarita Schinas. And I will now give the floor to Commissioner Ylva Johansson to address the plenary on behalf of the Commission. Thank you, President. Honourable members. Migration is about human beings. It's about men, women and children. And when our migration policy fails, human beings pay the price. It's time to fix our broken migration policy.
Our citizens expect us to protect people fleeing war and persecution. They expect us to welcome people who come legally for work or study. But at the same time, they expect us to prevent irregular arrivals and deadly journeys, and to swiftly return those who don't have the right to stay. And this is what the Pact on Migration and Asylum is all about. The Pact will help us to protect people, to protect our borders, and manage migration in an orderly way. I would like to thank all the rapporteurs, the shadows and your staff. The political agreement on the table is an amazing achievement. It's a true compromise, for sure. I would especially like to thank the EPP, the S&D and the Renew groups for your intense efforts. Thank you for the courage to compromise. It's essential to show that courage also today in the vote. The vote will be a close one. And this is a now or never moment. This moment will not come back. History is watching, and our voters are watching. Today's vote is about 4 years of intense legislative work. No, it's in fact 8 years of intense legislative work. When we presented the Pact 4 years ago, no one was really passionate about it, but no one fully rejected it either. And the same truth holds today. After the 4 years you have worked on these proposals, you have improved it. The agreement on the table once again shows Europe can deliver for its citizens. And now it's time to take responsibility. 4 years ago, the blockage was in the Council. Now the decision is in your hands. And it's an all or nothing decision. All files must pass, or no files will pass. The last 4 years, we have met so often here in the plenary to discuss our EU action on migration challenges. Shipwrecks with massive loss of lives. Catastrophic fires in Lipa, in Moria. Sudden increase of arrivals in the Canaries, in Lampedusa. Every time the conclusion was, we need a European response. Every time we thought it couldn't get any more difficult, it suddenly did. COVID, Lukashenko's attempt to create a crisis by instrumentalizing migrants, the Taliban takeover in Afghanistan, humanitarian admission and resettlement of people most at risk, Russia's war of aggression. We are now hosting more than 4 million Ukrainian refugees. Why did not let these crises overwhelm us? We did not let these crises overwhelm us. And you know what I realized? The more challenging the crisis, the more European our response. We did not allow these crises to distract us. All those years, your patient work of lawmaking continued. The blue card, unblocked after many years. The asylum agency, unblocked. 44 trialogues on the negotiations on the Pact, and I attended almost all of them. And now we finally have on the table a comprehensive European approach on migration. With uniform EU rules on asylum procedures, screening at the border, quicker protection for those likely to be granted asylum, and quicker returns for those who don't have the right to stay. New safeguards to protect vulnerable people, especially minors and families with children. Clear rules to prevent overcrowded reception centres. New, robust and independent monitoring mechanism to uphold rights at the border. And for the first time ever, mandatory solidarity. Support to member states under pressure will no longer be optional or improvised. In a few hours, you will vote. This is your moment. You are the legislators. Our citizens are watching. A vote for the Pact will bring real change for the better.
It shows Europe can compromise, Europe can manage also huge challenges. If the vote on the Pact fails, we all fail. The world is also watching. Whenever I go to third countries, they say, "So you come here to discuss migration. Why don't you put your own house in order first?" Now we can put our house in order. In February, I attended the Munich Security Conference. UN High Commissioner for Refugees, UNHCR, Filippo Grandi, was asked if there is one single thing you can wish for to be implemented next year for better migration, what will that be? He answered, the Pact. And Europe is watching. With the Pact, we can manage one of Europe's biggest challenges, migration, in a sustainable way, based on our values. Now I will ask you to take the final and vital step and vote for the Pact. As some of you know, I like football very much. So let me put it like this. We are in the finals. Everything is at stake. We are not watching from the stands. We are on the pitch. The ball is rolling. Now is the time to come together as a team and to score for Europe. It can take years until we are in a final again, if ever. We have this one opportunity and we have to take it. Thank you. Thank you. Thank you very much. We go now for the first round of political speakers, beginning by the EPP and Jeroen Lenners. Ja, dank u wel, voorzitter. Vandaag stemmen we over een fundamentele herziening van het Europese asielbeleid. 9 jaar na de crisis in 2015 ligt er eindelijk een plan op tafel dat een einde maakt aan de chaos en het leed aan onze buitengrenzen. Strikte screening en opvang aan die buitengrenzen. Onderscheid maken tussen echte vluchtelingen en migranten uit veilige landen met verplichte grensprocedures en terugkeer voor die laatste groep en meer solidariteit binnen Europa. Met andere woorden, dit migratiepact, met dit migratiepact krijgen we eindelijk grip op migratie. Eindelijk zijn niet langer mensensmokkelaars, maar lidstaten die bepalen wie er toegang krijgt tot de EU. En natuurlijk, een compromis als deze is zelden perfect. En niet alle uitdagingen zullen als bij toverslag opgelost zijn. Maar het is een hele belangrijke eerste stap waarop we moeten verder bouwen. En laten we elkaar niks wijsmaken hier vandaag. Een stem tegen dit pact is geen stem voor een beter beleid. Nee, een tegenstem voor het pact vandaag is een stem voor behoud van de huidige situatie. Voor nog jarenlang een hoge instroom aan illegale migratie, overvolle opvangcentra en een gebrek aan controle aan de buitengrenzen. Voor het businessmodel van mensensmokkelaars en hun levensgevaarlijke routes. Een tegenstem vandaag is een stem voor de status quo. En dat is waar extreem links, en daar tel ik de Groenen bij, en extreem rechts elkaar vandaag in proberen te vinden. Hoefijzerspolitiek in optima forma. Een duistere coalitie tussen Frans Timmermans en Geert Wilders. Terwijl mensen in heel Europa zich al jaren zorgen maken over migratie en terecht verwachten dat de Europese Unie levert. Dat is een gigantische verantwoordelijkheid voor ons allemaal hier vandaag in deze zaal. En laten wij voor die verantwoordelijkheid niet weglopen. Dank u. Thank you very much. Next speaker on behalf of the S&D Group, Gabriela Bischoff. Danke, Herr Vorsitzender, Frau Kommissarin. Ich möchte erstmal allen Berichterstatterinnen und allen Schattenberichterstatterinnen danken. Das waren Jahre harter Arbeit hier. Und es ist vielleicht wirklich eine der wichtigsten Entscheidungen, die wir treffen werden in dieser Legislatur. Und sie ist auch sicher eine der schwersten für viele. Aber in der Tat schauen die europäischen BürgerInnen im Moment auf uns und gucken, ob wir nach Jahren von Blockaden und Verhandlungen es hinkriegen, hier wirklich einen Griff dran zu kriegen. Und lösen
Löst der Pakt alle Probleme? Nein. Ist er besser als der Status quo? Ja, und da haben viele schon darauf hingewiesen. Und ich weiß, in diesem Pakt sind auch Punkte drin, die schmerzen. Und auch ich habe die, wenn ich gucke, zum Beispiel, dass Familien mit kleinen Kindern in Grenzverfahren nicht besonders geschützt sind. Aber es war mit den Mitgliedstaaten nichts anderes möglich. Und wenn Europa nicht handlungsfähig ist in diesem Feld, das ein Kernfeld ist, weil es nur europäisch zu lösen ist, dann befeuert es nur die Rechten, nur die Spalter, nur die Chaos wollen und die darauf setzen, dass Europa nicht handlungsfähig ist. In diesem Sinne bitte ich darum, diesen Pakt zu unterstützen und dafür zu sorgen, dass wir ihn anständig umsetzen. Thank you very much. Next speaker on behalf of the Renew Group, Malik Asmani. Yes, thank you very much, President. Ja, voorzitter, ik doe het in het Nederlands. Dat doe ik niet vaak, maar dat doe ik wel, zeker op dit moment, want we staan hier voor een historisch moment. En ik wil allereerst de commissioners, Chinas, maar in het bijzonder ook Ylva Johansson, bedanken voor al hun werk, haar werk. En het is nu aan ons, aan het Europees Parlement over een paar uur. En het is een historisch moment, omdat we al lang proberen te werken aan oplossingen, Europese oplossingen als het gaat om migratie. En ik snap de verschillende deelbelangen, ik snap de emoties, maar die blokkeren ten alle tijde altijd de oplossingen. Dus het gaat om verantwoordelijkheid. En volgens mij hebben we laten zien, door al diegenen die onderhandelden, dat we verantwoordelijkheid kunnen laten zien. Maar het is ook afhankelijk van die mensen die misschien nog niet zo nauw betrokken waren bij de onderhandelingen van de wetgeving. Het is uw verantwoordelijkheid om te stemmen. Als u tegenstemt, stemt u voor behoud van de huidige situatie. Humanitair groot drama. Geen grip op migratie. Dus door alleen samen te werken en uw stem te laten zien voor dit pact, zetten we een stap vooruit. Niet ideaal, kan altijd beter, vanuit een ander perspectief, maar we zetten een stap vooruit. Daarom een beroep op uw verantwoordelijkheid en niet uw deelbelang of uw politieke belang alleen laten gelden vandaag. Dank u wel. Thank you very much. Next speaker on behalf of the Greens Group, Saskia Prickmont. La mobilité humaine a fait la richesse culturelle et économique de notre continent. Mais aujourd'hui, je me pose la question, où sont donc passées les valeurs d'humanisme et de solidarité qui sont les piliers de notre Europe? L'Europe, vous allez céder à la rhétorique de l'extrême droite, pour qui il ne sera jamais suffisant de refouler, jamais suffisant d'enfermer des enfants avec leurs familles à nos frontières, de ficher des enfants dès l'âge de 6 ans et de ne pas avoir de solidarité obligatoire et de répartition équitable entre les 27 États membres de l'Union européenne. Ce pacte n'apporte pas de réponse pour mieux gérer les arrivées, pour mettre fin aux morts en Méditerranée, au trafic d'êtres humains, aux crises de l'accueil dans nos États membres, aux violations des droits fondamentaux et du droit d'asile. Le pacte, c'est au contraire cette Europe forteresse dans les textes et la collaboration avec des dictatures. Vous entendez dire qu'il fallait absolument un deal après 10 ans de blocage par les gouvernements européens. Mais mieux vaut pas de deal qu'un mauvais deal qui marque une régression des droits fondamentaux, un véritable échec de civilisation. Thank you. Now the next speaker on behalf of the ECR Group, Nicola Procaccini. Grazie Presidente. Thank you, President. Sfido chiunque in quest'Aula a sostenere che l'Unione Europea abbia agito bene sulla questione migratoria in questi anni. Da un lato le troppe morti in mare, il grande business del traffico di esseri umani, la battaglia politica immigrazionista delle navi ONG osannate e premiate in quest'Aula, malgrado rappresentino l'anello di congiunzione con gli scafisti. Dall'altro lato, la perdita di sicurezza nelle nostre città, l'incremento del lavoro nero con conseguente compressione dei diritti dei lavoratori, lo sfruttamento odioso delle donne,
il diffondersi del radicalismo islamico con le sue manifestazioni più violente, migliorare la situazione attuale. Questa è l'unica ragione per votare a favore di alcuni dei regolamenti presenti nel nuovo patto. Pochi passi nella giusta direzione, pochi ma importanti, con la speranza di proseguire su questa strada con maggiore risolutezza nel corso della prossima legislatura europea. Bisogna fermare le partenze, collaborando con le nazioni di origine e transito dei migranti, stabilendo prima chi ha diritto di entrare in Europa e chi no. Questa è l'unica soluzione strutturale possibile, anche aiutando le nazioni in via di sviluppo a rimuovere le cause delle migrazioni. È ciò che da anni cerchiamo di far comprendere alle sinistre, che vorrebbero far entrare tutti indistintamente per poi dare loro il diritto di voto e così soppiantare la volontà delle nostre popolazioni. La diminuzione del 71% degli sbarchi in Italia e la drastica diminuzione delle morti in mare confermano l'efficacia della scelta del governo Meloni di prevenire gli arrivi, lavorando con pazienza e determinazione sulla dimensione esterna dei confini europei. Purtroppo si è perso tanto tempo ed oggi è difficile entrare nel merito dei nuovi regolamenti a poche settimane dal voto, ma è ciò che si dovrebbe fare ed è ciò che alcuni di noi faranno. Thank you very much. Now the next speaker on behalf of the ID Group, Jordan Bardella. Merci Monsieur le Président, nous y sommes. Le pacte asile et migration est un moment de vérité pour l'ensemble des élus de ce Parlement et l'histoire nous regarde. L'immigration de masse constitue désormais partout en Europe une menace pour notre sécurité, pour notre identité et à l'évidence pour la stabilité de nos sociétés. La démographie fait l'histoire et la ruée vers l'Europe n'en est qu'au début du commencement. Devant ce défi existentiel, l'Union européenne choisit la voie de la faiblesse et celle de l'appel d'air. L'accueil ou la contribution financière des États, c'est ainsi que les représentants du président Macron résument ici ce pacte avec le ton déconnecté qui les caractérise. C'est en réalité la submersion ou la punition. Nos pays seront contraints d'accueillir des milliers de migrants dans leurs villes et villages, ou bien payer cher pour en être épargnés. Bruxelles veut répartir, nous voulons faire repartir. Nous opposerons par conséquent à ce pacte de submersion. Avec ces appels d'air incessants, avec la brutalité par laquelle vous infligez au peuple des vagues migratoires qui ne souhaitent plus, vous piétinez la démocratie. Mesdames, Messieurs, les peuples d'Europe ne veulent être ni remplacés, ni submergés. Ils aspirent à la protection et au respect de leur volonté. Entendez leur appel. Next speaker on behalf of the Left Group, Martin Schwirdewan. Ja, vielen Dank, Herr Präsident. Der Tag wird in die europäische Geschichte eingehen als der Tag, an dem sich die Europäische Union von ihren humanistischen Grundsätzen verabschiedet hat. Diejenigen, die dieser GEAS-Reform zustimmen werden, tragen die Menschenrechte faktisch zu Grabe. Das Asylrecht ist die direkte Konsequenz aus den Gräueltaten und Verbrechen des Zweiten Weltkrieges. Es ist Bestandteil des Nie wieder des antifaschistischen Grundkonsens. Aber diese vorliegende Einigung ist die politische Bankrotterklärung und ein Einknicken vor der Hetze der Rechten in Europa. Mit diesem Migrationspakt entziehen die europäischen Mitgliedstaaten schutzbedürftigen Menschen ihre Rechte und ziehen die Mauern der Festung Europa noch höher. Stacheldraht statt Solidarität ist ihre heutige Botschaft. Und Schutzsuchende sollen in riesigen Lagern an den EU-Außengrenzen eingesperrt werden. No more Moria, so lautete das Versprechen vieler hier sitzender Abgeordneter und auch der Europäischen Kommission. Aber die jetzige Einigung beerdigt das Asylrecht, verschlimmert die Situation an den Außengrenzen und gefährdet Menschenleben. Und dabei wissen Sie genau, dass Abschottung Menschen nicht von der Flucht abhält, sondern nur vor dem sicheren Ankommen. Sie missbrauchen Menschen auf der Flucht als Sündenböcke von dem Scheitern ihrer Politik abzulenken. Diese Heuchelei, ihre Geschichtsvergessenheit und ihre Missachtung geltender Menschenrechte machen mich einfach nur fassungslos.
Muito obrigado. Depois das intervenções dos grupos políticos, tem agora a palavra a deputada não inscrita, Laura Ferrara. Grazie Presidente. Nel 2020 la Presidente von der Leyen dichiarò che avrebbe abolito il sistema di Dublino. Lei, Vicepresidente Schinas, e lei, Commissaria Johansson, dichiaraste che la solidarietà sarebbe diventata obbligatoria. Bene, dopo quasi 10 anni, se guardiamo alla prima proposta presentata nel 2015 dalla Commissione europea per la riforma del pacchetto asilo, dopo quasi 10 anni di lavori e di negoziazioni ci ritroviamo a votare oggi un patto che continua a prevedere il principio della responsabilità in capo al paese di primo ingresso, continua a non prevedere una solidarietà obbligatoria, perché come si può parlare di obbligatorietà se non sono previste delle sanzioni? Introduce l'obbligatorietà della procedura di frontiera e della procedura di screening, che consentono la detenzione che non risparmierà neanche i minori, che introdurrà una fictio iuris di dubbia legittimità e che non risparmierà violazioni di diritti fondamentali. Ecco, noi non possiamo sostenere questo patto perché siamo europei, perché vogliamo una risposta europea e perché questo patto non rispetta quanto previsto dall'articolo 80 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea. Muito obrigado. Próxima intervenção, Lena Dupont. Now I'd like to give the floor to Lena Dupont. Vielen Dank, Herr Präsident. Für mich sind und waren in der Debatte drei Überzeugungen leitend. Asyl und Migration nimmt jede Ebene in die Verantwortung. Europa, Mitgliedstaaten, Bundesländer oder Regionen. Daraus ergibt sich, was wir europäisch liefern können, das müssen wir liefern. Und drittens der Grundsatz, human with those in need of protection, firm with those who are not. 2019 standen wir vor dem frischen Scherbenhaufen des alten, des gescheiterten Paktes. Keine gemeinsame Politik, stattdessen 5 Jahre weiter Notlösung nach Notlösung. Und liebe Kolleginnen und Kollegen, wir haben hier in diesem Haus gerungen, wir haben gestritten, wir haben debattiert, wir haben zugehört und ausgelotet, wir haben immer wieder zusammengeholt. Wir waren so oft festgefahren, haben Verhandlungsräume verlassen und haben gerade dann, wenn es schwierig wurde, immer weiter gesucht nach der delicate balance, die der Pakt am Ende mit sich bringt. Und das, liebe Kolleginnen und Kollegen, ist die Stärke dieses Hauses, das so viel mehr kann, als es zwischenzeitlich zeigt. Heute stehen wir hier und entscheiden, ob all diese Mühen, all diese Debatten sich gelohnt haben, ob sie richtig oder umsonst waren. Es geht nicht weniger als um die Frage der Handlungsfähigkeit der Europäischen Union. Es geht darum, ob wir in der Mitte des Hauses in der Lage sind, uns gegen Populisten, Demagogen und Hetzer zur Wehr zu setzen und für die Bürgerinnen und Bürger dieser Union zu liefern. Es geht darum, dass wir Schutzberechtigten ein Versprechen geben, das wir halten. Es geht darum, dass wir Autokraten und unfreundlichen Nachbarn die Instrumente aus der Hand schlagen, unsere Gesellschaften zu destabilisieren. Es geht darum, dass wir nicht weiter kriminellen Netzwerken und Schleusern die Hoheit darüber lassen, wer zu uns kommt und wer nicht. Es geht darum, dass wir 2019 korrigieren. Der Pakt ist nicht perfekt, Sie haben es heute an vielen Stellen schon gehört. Aber es ist entscheidende Mittel, um gemeinsam europäisch voranzukommen, um gemeinsam besser aufgestellt zu sein, um Lösungen zu liefern und das Heft des Handelns zurückzuholen. Vielen Dank. Muito obrigado. Próxima intervenção, Pietro Bartolo. The next speaker is Pietro Bartolo. Grazie signor Presidente. Non è questa sicuramente la riforma che volevamo, soprattutto non è questa la risposta adeguata a chi cerca protezione in Europa. Una riforma che non corregge le iniquità del passato, ma che al contrario maschera la solidarietà con politiche di prevenzione e repressione nel tentativo disperato di difendere la fortezza europea. Se adottata questa riforma legalizzerà la negazione dei diritti in Europa, renderà normale l'uso arbitrario della detenzione anche per i minori, faciliterà i respingimenti in paesi cosiddetti sicuri, renderà più difficoltosa l'attività di ricerca e soccorso in mare e colpirà l'operato di tante ONG che dovranno difendersi dall'accusa di strumentalizzazione. Voglio dirlo chiaramente, questo patto non dà la soluzione e rischia solo di esacerbare i conflitti esternalizzando le frontiere europee. Signor Presidente, ho lavorato una vita per garantire i diritti di chi cerca protezione in Europa. Non intendo rinunciarvi e non dovrebbe farlo nessuno in quest'Aula. Si può negoziare su tutto, tranne che sull'umanità. Grazie.
Muito obrigado. Tem agora a palavra Jan Christoph Oetjen. Sehr geehrter Herr Präsident, verehrte Kolleginnen und Kollegen! Über Jahre hatten wir eine Blockade in der Europäischen Union in der Asyl- und Migrationspolitik und heute haben wir die Gelegenheit, diese Blockade aufzulösen. Und ich rufe Ihnen allen zu, es ist natürlich einfach, etwas zu finden, was einem nicht passt in diesem Pakt. Ein Punkt, der einem missfällt, mit dem man sagen könnte, okay, dann stimme ich halt nicht dazu. Aber wollen wir es uns wirklich so einfach machen? Jahrelang haben wir daran gearbeitet und wir haben einen Kompromiss gefunden. Ein Kompromiss, der aus meiner Sicht tragfähig ist, der auf der einen Seite die humanitären Standards hochhält und auf der anderen Seite für mehr Ordnung in der Migrationspolitik sorgt. Verehrte Kolleginnen und Kollegen, stimmen Sie nicht gegen diesen Pakt. Denn wer gegen diesen Pakt stimmt, der sorgt dafür, dass es so bleibt, wie es ist. Und so wie es ist, kann es nicht bleiben, verehrte Kolleginnen und Kollegen. Deswegen sage ich Ihnen, geben Sie sich einen Ruck, stimmen Sie diesem Pakt zu, denn er antwortet darauf, was die Bürger und Bürger von uns erwarten, nämlich dafür, in der Migrationspolitik endlich zu handeln. Vielen Dank. Muito obrigado. Próxima intervenção, Eric Markout. Ja, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich glaube, wir sind uns einig, die europäische Asylpolitik braucht einen Neustart. Aber dieser Asylpakt ist eben kein Neustart, sondern in weiten Teilen eine Verschärfung von Vorschlägen, die schon mehrfach gescheitert sind. Schnellverfahren an den Außengrenzen, das wird auch seit Jahren in Griechenland gemacht. Es hat zu Lagern wie Moria geführt und zu dem Chaos, was wir jeden Tag immer wieder in den Nachrichten sehen können. Sie können uns auch glauben, die Grüne, wir würden diesem Pakt zustimmen, wenn er bedeuten würde, dass sich zumindest ein Teil der Probleme löst. Aber Kinder und Familien in Lager zu sperren, das ist doch keine Lösung. Es wird seit Jahren probiert, aber Geflüchtete verschwinden nicht einfach, wenn man sie einsperrt oder wenn man sie noch schlechter behandelt. Migration ist einfach eine Realität, der wir uns stellen müssen, und sich dieser Realität zu stellen, das macht der Asylpakt eben nicht. Die Zahlen sinken nicht, nur weil wir uns das alle gemeinsam wünschen. Wir wollen ja Verantwortung übernehmen für eine Asylpolitik, aber es muss eine Asylpolitik sein, die funktioniert und die nicht vor einer rechten Stimmung kapituliert, sondern sich auf Grundlage von Rechtsstaatlichkeit, Menschenrechten und Solidarität pragmatische Lösungen überlegt. Und das, hoffe ich, machen wir in der Zukunft, denn mit diesem Pakt ist es umso nötiger. Vielen Dank. Thank you, colleague. You've got a blue card. Sorry. Eric, you've got a blue card. If you want to answer, it comes from Mrs. Derimel. Dankeschön, lieber Erik, dass du die Nachfrage gestattest. Und du hast ja recht mit deinen Ausführungen und deiner Kritik an diesem Migrationspakt. Doch ich erinnere mich daran, dass die grüne Außenministerin, nachdem die Einigung im Raum stand, gesagt hat, diese Lösung wäre überfällig und dringend notwendig. Ich erinnere mich daran, dass die Grünen auf ihrem Parteitag sich für GEAS ausgesprochen haben. Ich finde es ja wunderbar, wenn ihr heute ablehnt. Aber die Bundesregierung und die grüne Beteiligung hätte diesen Pakt tatsächlich verhindern können. Wie stehst du dazu? Was sagst du dazu? Denn du hast ja recht. Heute wird das elementare Grundrecht auf Asyl beerdigt und heute wird das Falsche, was es bisher gab und was unrechtmäßig war, in Recht gegossen. Das ist ja das Zynische an der ganzen Situation. Es ist absolut keine Lösung. Also, ich kann berichten, dass auch unsere Regierungsmitglieder diesem Pakt nicht mit Euphorie entgegenschauen, sondern dass sie viele Kritikpunkte haben. Und was mir wichtig ist eigentlich zu sagen, weil ich habe da schon anderes gehört von den Christdemokraten, dass es nach der Wahl nicht darum gehen kann, zu gucken, wo kriegt man am leichtesten Mehrheiten für die Asylpolitik, die man auch rechts der Mitte irgendwie organisieren kann, sondern dass es darum gehen muss, dass die Christdemokraten dann Kompromisse auch mit uns suchen, weil wir eigentlich gute Lösungen auch in Kompromissen, das wird nicht einfach, aber auch in Kompromissen finden können, wenn sich die Christdemokraten nach der Wahl nicht nach rechts orientieren und versuchen, zum Beispiel mit der Partei von Giorgia Meloni die Asylpolitik immer weiter noch nach rechts zu schieben. Das wäre mir wichtig und den Rest klären wir einfach später beim Apfelsaft. Muito obrigado. Próxima intervenção, Beata Svedlo. The next speaker is Ms. Sidlow. You've got the floor, please, colleagues. You've got the floor.
Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo. Polityka migracyjna Unii Europejskiej jest bardzo zła i trzeba ją zmienić, ale nie da się ugasić pożaru benzyną. Te same argumenty, które wygłaszają tutaj entuzjaści tego paktu migracyjnego, słyszałam na posiedzeniach Rady Europejskiej, kiedy ówczesna kanclerz Niemiec, prezydent Francji przekonywali nas, że trzeba przyjąć do Europy każdą ilość nielegalnych migrantów. Dzisiaj przyjmujemy pakt migracyjny, proponujecie Państwo pakt migracyjny, który nie rozwiązuje żadnych problemów. Czy te propozycje zwiększają bezpieczeństwo Europejczyków? Nie. Czy pomogą ludziom, którzy przyjechali do Europy, szukając lepszego życia, a dzisiaj koczują na ulicach i nie mają żadnej nadziei? Nie. Czy pomogą przemytnikom? Tak, ponieważ oni wiedzą, że będą pieniądze na to, ażeby każda ilość nielegalnych migrantów, którzy trafią do Europy, była relokowana do państw członkowskich, a te państwa członkowskie, które nie będą tego chciały robić, będą za to płaciły. Będą pieniądze, oni o tym wiedzą i będą tutaj dalej ten proceder rozwijać. Nie da się ugasić pożaru benzyną, Szanowni Państwo. Sami o tym wiecie. Większość z Was występujących tutaj na tej mównicy mówiła, że to są złe rozwiązania. Prossima intervenção, Analisa Tardino. Grazie Presidente. Questo ennesimo dibattito precede un voto molto importante che ci dirà se avremo un patto asilo e migrazione. La delegazione Lega ha chiesto in questi anni di lavoro di prevenire le partenze difendendo le frontiere senza dover rischiare il carcere come sta succedendo oggi al Ministro Salvini, di istituire centri di identificazione nei paesi di transito gestiti da agenzie europee, di rafforzare gli accordi di cooperazione per facilitare i rimpatri, proposte di buonsenso finalizzate ad interrompere quel business criminale che pure conoscete e favorite. Ma il patto oggi sul tavolo, ad eccezione di pochissimi provvedimenti utili, non coglie nessun obiettivo. È un compromesso al ribasso alla ricerca di una maggioranza senza soluzioni né tutele. Non vi è tutela per i disperati che attraversano il deserto perché rimarranno in balia dei delinquenti. Non vi è tutela nei nostri territori, terre ormai di conquiste e soggette al pericolo terrorismo. Non vi è tutela della società e della cultura europea da chi pensa con la vostra complicità di poterla sottomettere. Ripetete senza pudore che servono laboratori a basso costo e se questo è l'unico motivo, vogliamo crederci, abbiate la dignità di importarli legalmente. Ci troverete in barricata perché noi, chi arriva in Europa, deve farlo legalmente per essere integrato nella nostra di civiltà e non diventare né schiavo né delinquente. Questa non è l'Europa che vogliamo, ma la costruiremo con coraggio, coerenza, buonsenso e senza ideologia. Muito obrigado. Tem agora a palavra Cornelia Ernst. Dieser Pakt ist ein Pakt der Schande, weil das individuelle Recht auf Asyl abgeschafft wird und übrig bleibt ein Recht, das nicht individuelle Fluchtgründe zum Maßstab macht, sondern die Lüge von den sicheren Drittstaaten, irgendwelche Asylanerkennungsquoten oder die neurotische Vermutung einer Instrumentalisierung von Migration. Rat und Mehrheit dieses Hauses unternehmen nichts gegen das Sterben auf hoher See an unseren Grenzen. Ihnen ist der Bau neuer Grenzzäune viel wichtiger. Sie stimmen für Grenzverfahren, in denen sogar Familien mit Säuglingen eingesperrt sind. Sie stimmen dafür, dass es keine verbindlichen Aufnahmekriterien für Geflüchtete gibt. Was Sie aber nicht wegstimmen können, das ist der Widerstand gegen diese Politik. Empathie und Humanität kann man noch nicht einmal mit einem Beil erschlagen. Seenotretterinnen, Aktivistinnen, NGOs hören nicht auf,
Geflüchteten zu helfen. Ebenso wenig wie die türkische Muslimin in Edirne, die täglich Geflüchtete mit Essen versorgt bis heute. Lassen Sie mich schließen mit einem katholischen Priester, den ich 2015 im Irak kennenlernte, mitten im Krieg, als die Terrororganisation Daesh tausende Menschen tötete, verschleppte. Und dieser Priester seine Kirche für Geflüchtete öffnete, egal welcher Religion. Er sagte zu uns, dort sind die militärischen Stellungen von Daesh und hier ist meine Kirche. Ich weiß nicht, was morgen passieren wird, ob wir überfallen werden, aber ich werde bleiben, weil ich nicht anders kann. Muito obrigado. Tem agora a palavra Kostas Papadakis. Καταδικάζουμε το απάνθρωπο σύμφωνο έκτρωμα. Ονομάζεται αντιμετώπιση κρίσεων τις προληπτικές φυλακίσεις, το φακέλωμα, τη λήψη βιομετρικών και από εξάχωνα παιδιά, με νέους φράχτες επαναπροωθήσεις, Frontex και την κοροϊδία των εθελοντικών μετεγκαταστάσεων. Έτσι θρέφεται κυκλώματα και νέα τραγικά ναυάγια, όπως σήμερα στη Χίο με 3 νεκρά κοριτσάκια. Κάνετε διαλογή βγάζοντας τρομοκράτες, όσους δεν προορίζετε για κατά παραγγελία φθηνό ευέλικτο εργατικό δυναμικό στους ομίλους. Ενταφιάζετε τη συνθήκη της Γενέβης καταργώντας την ατομική εξέταση ασύλου. Στέλνετε τους ξεριζωμένους πίσω στην κόλαση των υπεριαλιστικών πολέμων ή προς τρίτες χώρες αποθήκες ψυχών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Βαφτίζετε εναλλακτική λύση εσωτερικής προστασίας, για παράδειγμα για τους Παλαιστινίους πρόσφυγες θύματα της γενοκτονίας από το σύμμαχό σας Ισραήλ να μετακινούνται από τη Γάζα στη Δυτική Όχθη. Όλες οι κυβερνήσεις και της Νέας Δημοκρατίας στην Ελλάδα, αγκαλιά με Όρμπαν και Μελώνη, τελειώνουν και επίσημα το παραμύθι της Ευρωπαϊκής Ένωσης τάχα του κράτους δικαίου. Ο λαός να τιμωρήσει τα κόμματα που ωρεοποιούν την βαρβαρότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης του κεφαλαίου με ένα πιο δυνατό κομμουνιστικό κόμμα Ελλάδας στις ευρωεκλογές. Thank you very much, Mr. Papadakis. Next is Juan Ignacio Zoido. 1 minute. Microphone for the speaker. Hoy celebramos un día histórico. This is an historic Tras más de una década de bloqueo, la Unión Europea ha logrado un acuerdo sobre el Pacto de Migración y Asilo, o así espero que se pueda alcanzar. El momento no puede ser más oportuno, pues las cifras del último año nos aproximan a una crisis similar a la del año 2015. Por eso el Partido Popular Europeo apoya este pacto para reforzar la protección de fronteras exteriores y prevenir amenazas a la seguridad de nuestros ciudadanos. Un equilibrio entre responsabilidad y solidaridad que alivia la presión que sufren especialmente los países de entrada como España, dando al mismo tiempo garantías a quienes verdaderamente necesitan protección internacional, unidos en contra del pacto, como era de esperar, los extremos. El buenismo ingenuo de un lado y el fatalismo alarmista de otro. Pero a pesar de ello, para el Partido Popular Europeo se presenta hoy una solución estable y duradera en beneficio de todos los europeos. Thank you very much. Mr. Zoido, next is Sylvie Guillaume. 1 minute. Nous sommes à la fin d'un long débat sur le pacte d'immigration qui aboutit à la veille des élections européennes, ce qui amène nécessairement une très importante dimension politique au vote qui nous attend. Pour déterminer notre vote, posons-nous 3 questions. Le pacte répond-il à l'indignité dans le traitement des personnes migrantes? Répond-il au désordre de frontières? Ou amène-t-il les États membres à faire preuve de responsabilité collective et de solidarité? Dans les 3 cas, la réponse est non. Et j'ajoute, hélas. Il est clair en effet que si on ne sait pas ce que va permettre réellement le pacte, on sait qu'il ne résoudra pas les problèmes que les États membres dénoncent. Pire, il marque des reculs sans précédent pour les droits fondamentaux tout en généralisant les procédures dérogatoires. Voilà, il y a l'impression de faire quelque chose, mais sans solution pour les pays de première entrée par exemple, et sans principe contraignant de solidarité. Que chacun soit conscient en outre que le pacte n'aborde pas des questions majeures. Il est muet sur les relations avec les pays sources de migration et d'asile. Il n'aura pas d'effet sur les mouvements de personnes. Il n'y est pas question de moyens pourtant énormes à déployer concernant le pacte. Il ne dit pas un mot sur le business mortel des passeurs, pas plus que sur la nécessité d'une action européenne de search and rescue, pas plus que sur les voies légales, encore moins par le type d'intégration, et il évite la réflexion sur l'immigration et l'asile climatique. Il est impossible de le soutenir. Merci Madame Guillaume. Next is Hilde Woutmans. 1 minute.
Dank u wel, mevrouw de voorzitter, mevrouw de commissaris, collega's. Dit is misschien wel een van de belangrijkste debatten die we hier voeren op het einde van deze legislatuur. En laat u niks wijsmaken door extreem links of extreem rechts die elkaar blijkbaar in een duivelspact gevonden hebben om dit noodzakelijke pact te kelderen. 8 jaar lang spreken we hier al over. Eindelijk zullen we vandaag, hopelijk straks bij een stemming, de eerste noodzakelijke stappen zetten richting een Europees asiel- en migratiepact. Nee, collega's, niet alles is perfect. En als je zoekt, zal je altijd kritieken vinden. Maar weet je wat goed is aan dit pact? Eindelijk een Europese aanpak. Eindelijk strengere controles aan de buitengrenzen. Eindelijk meer solidariteit tussen de lidstaten. En is het perfect? Nee. Er moet volgens ons, Renew Europe, de liberalen, nog veel meer gebeuren. Ja, er moet ook officiële arbeidsmigratie mogelijk gemaakt worden. Ja, ik wil nog veel hardere aanpak van de mensensmokkelaars. En ja, ik zou ook heel graag die verdwenen kinderen in migratie willen beschermen. Maar collega's, laten we nu eens eindelijk doen wat de burgers van ons verwachten. Stem dit pact, zorg voor een Europese aanpak en laat u niks wijsmaken door de populisten van extreem links of extreem rechts. Next is Tineke Strik, 1 minute. Dear Chair, Commissioners, we had the chance to fix a broken system. A system now in which border states bear the brunt of the responsibility, fundamental rights are flouted and impunity is the norm. This pact was our chance to share responsibility, to end pushbacks, to uphold the right to asylum and make reception human again. I acknowledge improvements. I'm glad that we stimulate resettlement and that for the first time member states must offer solidarity. But I urge them to fulfill this obligation in the only meaningful way, by offering relocation. But I'm extremely worried that these rules systematically lock up asylum seekers, even families with children, at the external borders for months on end. This law erodes the rights and safeguards of asylum seekers and risks dangerous deportations. It allows for undermining the common standards, which is exactly opposite of what we need. We need fostering a common policy based on mutual trust. So we are far from fixing the asylum system. Let us indeed take responsibility to finally get it right. I give the floor next to Patrick Jaki. 1 minute. Dziękuję Pani Przewodnicząca. Otóż odtwórzmy cykl Waszego myślenia według tego paktu migracyjnego. Najpierw wyrzuciliście zapisy o readmisji, czyli zatrzymywania migrantów w miejscach ich zamieszkania. Potem ograniczyliście zapisy o walce z handlarzami ludźmi. Potem piszecie tylko o obowiązkach Unii wobec migrantów, a nie migrantów wobec naszej wspólnoty. Następnie wpisaliście przymusową relokację do państw takich jak Polska lub płacenie podatku migracyjnego. 20 000 euro od migranta. Więc co tak naprawdę zrobiliście? Tak naprawdę wysłaliście list miłosny do handlarzy ludźmi, aby wypchali jak najwięcej ludzi w morze, bo wiadomo, że i tak będą przyjęci, bez żadnych kryteriów. I jakie będą tego efekty? Po pierwsze, napchacie kasę przemytnikom. Pełno ludzi utonie. Europie narobicie problemów. Wyciągniecie kasę od krajów takich jak Polska, a żadnego problemu nie rozwiążecie. Żadnego. Więc czas na radykalną zmianę w najbliższych wyborach. Nie głosujcie na centrolewicę. Głosujcie na tradycyjną Europę. My cofniemy te dokumenty i Zielony Ład. Mr. Jaki, next is Tom van den Bussche. 1 minute. Voorzitter, collega's, wij worden overspoeld door miljoenen ongewenste asielbedingers. Onze mensen hebben daar meer dan genoeg van. Maar wat doet de Europese Unie? Precies het omgekeerde. Met het EU-migratiepact willen ze ons kunnen verplichten nog meer asielzoekers op te nemen. Ze willen bovendien 4,5 miljoen
niet-Europese vreemdelingen per jaar importeren. Het EU-migratiepact gaat helemaal niet over het verdedigen van onze grenzen tegen die asielinvasie. Het gaat over het doelbewust en georganiseerd vervangen van de Europese bevolking. De kolonisering van Europa, de zelfmoord van onze unieke Europese beschaving. Onze grenzen moeten dicht. Asiel moet per definitie in eigen regio, want onze mensen willen niet meer, maar vooral minder migratie. Dit EU-migratiepact is pure waanzin. En daarvoor zal het volk jullie de rekening presenteren. Thank you. Can you please wait? Miss Interveld has a blue card for you. Will you take it? Go ahead, Miss Interveld. Sophie. Voorzitter, afgezien van het feit dat uw speech vol met fouten en leugens zit, zou ik graag even willen weten, hoor ik u nu net spreken over vervanging en bedoelt u daarmee omvolking, die nazi-term die u voortdurend gebruikt en waarvoor u al reprimande heeft gekregen? Is dat wat u bedoelt? Wel, mevrouw in 't Veld, ik heb helemaal geen reprimande gekregen, want de reprimande is een officiële sanctie van het Europees Parlement. En ik vind het illustratief dat liberalen zoals u willen dat volksvertegenwoordigers woorden niet mogen gebruiken om te beschrijven wat exact de bedoeling is. Want het zijn de woorden van commissaris Johansson zelf. Er komen nu 3,5 miljoen niet-Europese vreemdelingen per jaar binnen. En zij zei, dit is te weinig. Er moeten 1 miljoen extra binnenkomen, want de bevolking van Europa neemt af. Dus vervangen van de bevolking door migratie is omvolking, mevrouw. Of dat u dat graag hoort of niet, het is een perfect normale term om te beschrijven wat de Europese Unie van plan is. So now hold on a second. Now you want a point of order? Okay, go ahead, Sophie. Whether it was an official reprimand or not, Mr. van der Driessen has been told that he cannot use Nazi terminology in this chamber and that he was not allowed to do so. So I expect the presidency of this House to take the necessary steps. Thank you. We will look at what has happened. So next, Konstantinos Arvanitis, 1 minute. No, hold on. Let's. I must say, I do not use Nazi language. We have had correspondence on this. I know. We have exchanged correspondence on this. Okay. Mr. Arvanitis, please. Αγαπητοί συνάδελφοι, και ιδιαίτερα στον κύριο Λένας ήθελα να πω και στους συναδέλφους του Ρινιού ήθελα να πω αυτό το παιχνίδι με τα δύο άκρα είναι πολύ επικίνδυνο με την ιστορία των δύο άκρων. Η ομάδα μου λέγεται η αριστερά στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Δεν είναι άκρα αριστερά. Αυτή η μέρα είναι μια μαύρη μέρα. Please, Mr. Λένας. Δεν χαρακτήρισα εγώ την ομάδα σας. Αυτή η μέρα είναι μια μαύρη μέρα. Για μας, για την Ελλάδα, για τις χώρες υποδοχής, για τους κατατρεγμένους. Αυτό το σύμφωνο που πολύ πανηγυρίζεται και εμείς δουλέψαμε μαζί με εσάς πάρα πολύ για να είναι καλό, θετικό. Νομίζω είναι μια χαμένη ευκαιρία. Γιατί, για να είμαστε σαφείς, υπάρχει μέσα το θέμα των νόμιμων οδών μετανάστευσης που θέλαμε. Υπάρχει υποχρεωτική μετεγκατάσταση σε όλα τα κράτη-μέλη χωρίς αστερίσκους, ώστε να μην γίνονται οι χώρες υποδοχής φυλακές της Ευρώπης. Εκεί διαφωνούμε. Και για το θέμα της πρήμα φάσια και των δικαιωμάτων, αυτό είναι το βασικό. Τι θα πάμε να πούμε στον Εύρο? Αυτό είναι το βασικό θέμα για μας και αυτή είναι η ένστασή μας. Γι' αυτό η αριστερά δεν θα το στήσει. Thank you, President. Dear colleagues, today I want to talk about the real essence of the whole migration debate. Because really it has never really been about helping refugees. We all want to help people in need. This debate, however, in its essence is about whether or not we're able to preserve our European identity, our way of life, norms, culture and traditions. The promotion of mass migration threatens all that. It is in reality a social transformation project that is imposed upon the European people without, in most cases, ever asking them about their opinion and consent. Illegal mass migration leads to the disintegration of society. It breaks down European norms. It destroys public security.
The first signs of that horrible disaster are already visible in many Western European cities. Think of just France, for instance, and the brutal, horrendous murders that have become part of French life. Public safety is deteriorating. The state is losing control. Public authority is slipping out of its hand. We in Hungary haven't given up on defending our way of life, our security and culture. The Hungarian people have been asked about this issue and they have repeatedly rejected illegal mass migration. Thank you, Mr. This is why we firmly reject this pact. Thank you. Thank you. I give the floor now to Elizabeth Vosenberg. 1 minute. Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. Αγαπητοί συνάδελφοι, η συμφωνία που ψηφίζουμε σήμερα αποτελεί μια ηχηρή απάντηση σε όσους κατηγορούν την Ένωση. Illegal mass migration. This is why we firmly reject this pact. Thank you. Thank you. I give the floor now to Elizabeth Vosenberg. 1 minute. Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. Αγαπητοί συνάδελφοι, η συμφωνία που ψηφίζουμε σήμερα αποτελεί μια ηχηρή απάντηση σε όσους κατηγορούν την Ένωση για αδυναμία ανταπόκρισης στα μεγάλα και σοβαρά προβλήματα των πολιτών. Ο κανονισμός για καταστάσεις κρίσης και ανωτέρας βίας, που είχα την τιμή να είμαι εισηγήτρια για την πολιτική μου ομάδα, το ΕΛΚ, επιτρέπει στα κράτη-μέλη να αντιμετωπίζουν ξαφνικές και μαζικές εισρωές υπηκόων τρίτων χωρών κατά παρέκκληση των γενικών διατάξεων, πάντα βεβαίως με σεβασμό στα θεμελιώδη δικαιώματα των ετούντων άσυλο. Και καταφέραμε να εντάξουμε και την εργαλειοποίηση μεταναστών, πάγια τακτική τρίτων χωρών όπως η Τουρκία. Πρόκειται για ένα σημαντικό πολιτικό επίτευγμα, ειδικά για τα κράτη-μέλη πρώτης υποδοχής όπως η χώρα μου η Ελλάδα. Η νέα νομοθεσία, εφαρμόσιμη σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση, προβλέπει υποχρεωτική αλληλεγγύη μεταξύ των κρατών μελών και αναλογική κατανομή ευθυνών. Επιπρόσθετα, προβλέπει και υποχρεωτικό αντιστάθμισμα από τις χώρες που συνεισφέρουν ώστε να καλυφθεί το 100% των αναγκών του κράτους μέλους σε κρίση. Τέλος, θεωρώ αναγκαίο να επισημάνω ότι επιτέλους τα δίκαια αιτήματα των χωρών πρώτης υποδοχής ικανοποιούνται. Σας ευχαριστώ. Thank you very much, Ms. Vosenberg. And next is Isabel Santos. 1 minute. Thank you, Madam President. Se a política é a arte dos possíveis, o momento que vivemos é uma das mais acutilantes ilustrações disto mesmo. Mas nem esta consciência apaga em todos nós o travo amargo de, depois de anos a fio, a clamar por uma política comum de imigração e asilo, chegarmos ao fim com esta solução. Um pacto muito aquém daquilo que a defesa dos valores europeus exige para o futuro. Este não é o meu pacto. Penso que não é o pacto de quase ninguém. É o pacto possível, num momento marcado pelo crescimento da extrema-direita, xenófoba, racista e instigadora do medo, do ódio e da divisão entre todos nós. Sinto este momento como uma derrota, mas nem por isso o encaro como um momento para a desistência ou desânimo. É sim o ponto de partida para novas lutas no acompanhamento e fiscalização da implementação deste pacote legislativo, tendo como guia a defesa dos direitos fundamentais dos imigrantes e refugiados. A luta não terminou, continua com renovada força. I give the floor now to Abir Al-Sahlani. 1 minute. Tack fru talman, kommissionärer, ärade kollegor. Jag tvingades fly till mitt älskade Sverige som ensamkommande flyktingbarn när jag var 15 år. Då fanns det inga lagliga vägar in. Idag finns det inga lagliga vägar in till tryggheten. Vi kan inte lämna den här frågan i händerna på taggtrådshögern som vill ha ett stängt Europa utan hjärta eller respekt för internationell rätt. Vi kan inte heller lämna den här frågan i händerna på den drömmande vänstern som hellre ser kaos och ingen lagstiftning för detta första steg. Och vi kan inte lämna den här frågan i händerna på smugglarna och de kriminella nätverken. Det här är ett första steg för en gemensam europeisk hållbar, rättssäker, human flykting, migrations- och asylpolitik. Det här är
ett första steg för solidaritet mellan våra länder. Det är tillsammans och endast tillsammans som vi kan skapa ett bättre skydd för människor som flyr undan förtryck och krig. Och det är endast tillsammans som vi kan stå redo för nästa flyktingkris och hålla gränsen mot de kriminella smugglarna av människor. Tack. Thank you very much, Ms. Al-Sahlani. Damian Karam, 1 minute. En 2015, j'étais maire de Grande-Sainte près de Calais. J'ai vécu la crise de l'accueil et non migratoire, Fabienne Keller, de plein fouet. J'ai accueilli avec le plus de dignité possible sur ma commune les plus de 2500 Syriens qui étaient arrêtés sur cette commune. Et j'ai fait, parallèlement à ça, baisser le score de l'extrême droite aux élections qu'on suivit. Fort de cette expérience, eurodéputé, je me suis attaqué ici aux causes dites de réel pour changer ces politiques migratoires ignobles. De cette réforme, j'attendais des solutions humaines, de la solidarité, la fin des violations des droits des exilés, du Parlement européen que nous tenions bon sur nos valeurs. De la droite et de l'extrême droite, je n'attendais rien parce qu'elles répondent la haine de l'autre pour masquer leurs échecs. De Renaissance, j'aurais aimé un sursaut d'humanité. Des socialistes, j'espérais naïvement du courage. Mais le Parlement a choisi la soumission totale au Conseil pour aboutir à ce pacte abject. Renaissance et socialistes parlent d'humanité, de solidarité, foutaise. Sous couvert de lutter contre l'extrême droite, vous avez scellé un pacte avec le diable que les ONG et le monde de la recherche dénoncent unanimement. En l'adoptant, vous renforcez et financez les murs de l'Europe forteresse. Vous généralisez la détention des exilés, y compris des enfants. Vous légalisez les pires pratiques. Vous vous félicitez de politiques criminelles, comme l'a dénoncé le rapporteur de l'ONU en Libye. Ce pacte est la honte de l'Europe. Il est votre honte. Merci. Now I give the floor to Asita Kanko. 1 minute. Beste collega's, zou allen Kurdi gered zijn met het pakket maatregelen waar we straks over gaan stemmen? Zouden al die duizenden verdrinkingsdoden in de Middellandse Zee zijn voorkomen? Ik vrees van niet. Het asiel- en migratiepact doet namelijk niks om ongecontroleerde toestroom met hulp van mensensmokkelaars tegen te gaan. Op dit punt krijgt het akkoord van mij dus een dikke onvoldoende. Zal de druk op onze samenleving minder zijn met deze maatregelen? Hier ben ik iets positiever. Ik verwacht dat het afhandelen van kansloze asielaanvragen direct aan de Europese buitengrens het aantal secundaire bewegingen zal doen afnemen. Ik denk ook dat de uitbreiding van 2 databases alle betrokken instanties zullen helpen. Op deze onderdelen kan ik het pact dus steunen, op de andere niet. Tot slot moet dit van mijn hart. Vlaams Belang heeft heel stoer een paar amendementen ingediend, wetende dat dit nu kansloos is. Er is 8 jaar over deze maatregelen onderhandeld en ik heb Vlaams Belang de afgelopen jaren nergens gezien tijdens de onderhandelingen. Beste kiezer, trap niet in de val. Vlaams Belang heeft in de migratiediscussie niks voor u bereikt. De N-VA wel, ook al blijft het ver van perfect. Wij doen ons parlementair werk. Thank you very much, Ms. Kanko. Next is Gunnar Beck. 1 minute. Bei strikter Anwendung des Dublin-Asylregimes hätte Europa kaum und Deutschland gar keine illegalen Migranten aufnehmen müssen. Deshalb will die Kommission Dublin durch den Migrationspakt ersetzen. Der Pakt soll erstens Frontex zu einer Seenotrettungsagentur für Migranten umbauen, zweitens den Familienzuzug auf Onkel, Halbgeschwister und auf der Flucht gefundene Lebensabschnittspartner ausweiten, drittens Asylverfahren vereinfachen und beschleunigen, viertens Osteuropa durch einen Verteilungsmechanismus verwestlichen und fünftens den Begriff Illegale durch irreguläre oder ungeordnete Migration ersetzen. Gar nichts indes sagt der Pakt zu Grenzschutz und zur Rückführung nicht asylberechtigter Migranten. Und Migranten sollen weiter ohne Identifizierung einreisen dürfen. Der Grund ist offensichtlich. Die EU will mehr Migranten, legal oder nicht. I give the floor next to Kinga Gál, 1 minute. Elnök asszony, a brüsszeli fősodor által erőltetett migrációs politika szemmel láthatóan megbukott. A migránsok egyre erőszakosabbak, és többségük illegálisan Európa területén marad. A brüsszeli bürokrácia és az európai baloldal azonban semmit sem tanul hibáiból, sőt a mostani rossz migrációs csomag áterőltetésével tovább ront a helyzeten.
Magyarország a lehető leghatározottabban elutasítja ezt a migrációs paktumot, hiszen a kötelező szolidaritási elosztási mechanizmus bevezetése és a migránstáborok létrehozása csak meghívót jelentene az illegális bevándorlók milliói és az embercsempész bűnszervezetek számára. Ehelyett az illegális migráció megállítására van szükség. Sikeres példa a magyar modell, ami fizikai és jogi határzala akadályozza meg, hogy illegális bevándorlók lépjenek be a területére. Magyarország nem lesz bevándorló ország. A tömeges migrációval szemben meg kell védeni határainkat, és tartanunk kell magunkat ahhoz, hogy mi határozhassuk meg, kikkel élünk együtt. Ez is lesz a választás tétje. I give the floor now to Carlo Ressler, 1 minute. Hvala puno predsjednice, povjerenici, kolegice i kolege. 2 mjeseca uoči europskih izbora, nakon 8 kaotičnih godina lutanja i 1000 izgubljenih života, pred ključnim smo odlukama. Masovni, nezakoniti prelasci, 1000 i 1000 nepoznatih ljudi, često instrumentaliziranih u geopolitičkim igrama, predugo su unosili nered i patnju, kaos i sigurnosne ugroze i za Hrvatsku i za Europu. Ono što smo od početka branili kao civilizacijsko, kao zdravorazumsko, sada se i usvaja kao takvo. A i najnaivniji prepoznaju da je potreban većan naglasak na sigurnost. Čvršća zaštita granice, šire korištenje biometrijskih podataka i brže deportacije onih koji nemaju pravo na azil. Nemamo iluzija da će migracijski izazovi nestati, dogovor nije savršen, ali je miljama bolji od kaosa koji imamo. Pokažimo europsku zrelost da u eri bez presedana možemo ponuditi konkretna rješenja, a ne parole ili jeftine emotivne cene. Hvala. Thank you. Mr. Ressler, next Elena Joncheva, 1 minute. Je vous remercie, Madame la Présidente, Madame et Monsieur le Commissaire, chers collègues. Depuis plus d'une décennie, il est clair que la politique européenne actuelle en matière de migration ne fonctionne pas. Cette politique n'est pas effective ni pour les États membres, en particulier ceux qui sont soumis à des pressions aux frontières extérieures de l'Union européenne, ni pour les demandeurs d'asile. Pour la première fois, l'Union européenne disposera d'un système permanent de relocalisation qui aidera les États membres sous pression et pas seulement d'un mécanisme volontaire. Nous nous sommes mis d'accord sur des procédures justes et efficaces pour évaluer des demandes d'asile, aussi que sur des règles claires pour gérer les situations en crise. Tout cela devrait fournir une solution européenne commune et mettre fin au chaos aux frontières extérieures. Et Madame Commissaire Johansson, Commissaire China, je tiens à vous remercier pour votre engagement personnel en faveur du pacte. Je vous remercie. Merci Madame Joncheva. Next is Damien Boselager, 1 minute. Okay, not here. Next, Shari Weimers, 1 minute. Thank you, Madam Speaker. Colleagues, if you want less migration to Europe, kill this deal. Only 3 of these legal acts will help in the fight against illegal immigration without sacrificing national sovereignty or imposing costs. The others will incentivize more migration. How will redistribution deter millions and millions of migrants destined to arrive in Europe the coming decades? It won't. Instead, the entire EU will mimic Sweden's migrant problems: gang wars, overrun welfare systems, and increasing Islamism all over Europe. Commissioner Johansson and the left won't be in charge after the EU elections. Then the center-right can negotiate a deal that stops illegal migration, locates the entire asylum process outside Europe,
increases deportations, and support frontline member states without imposing forced solidarity. Colleagues, vote no. Let the people decide in the elections more or less migration. I give the floor next to Lukas Mandl. 1 minute. Vielen Dank, Frau Präsidentin. Sehr geehrte Mitglieder der Europäischen Kommission, es sind mehrere hier. Das markiert einen besonderen Tag, liebe Kolleginnen und Kollegen. Es kann ein besonderer Tag werden für die Europäische Union unter dem Motto und sie bewegt sich doch. Kann man Bürgerinnen und Bürgern der Europäischen Union heute sagen, ja, wir schaffen es, mit Asyl und irregulärer Migration umzugehen in der Europäischen Union, etwas, worauf Menschen seit Jahren warten. Im Herbst 2020 gab es den Vorschlag der Europäischen Kommission, und als jemand, der die Europäische Kommission oft und viel kritisiert, aus guten Gründen, finde ich, es war ein guter Vorschlag. Die Verhandlungen haben lange gedauert. Sie wären ohne den Weckruf Österreichs, ich will das schon sagen dürfen, nicht zu einem Ende gekommen, und heute braucht dieses Asyl- und Migrationspaket eine Mehrheit hier im Europäischen Parlament. Dass extrem Rechte und extrem Linke hier dagegen sind, zeigt doch, dass es ein gutes Paket ist, mit dem es gelingen wird, menschen- und sachgerecht irreguläre Migration zu bekämpfen, vor allem im Interesse derer, die sich auf eine gefährliche und teure Reise machen, und im Interesse aller Bürgerinnen und Bürger. Thank you, Mr. Mandl. I now close the Catch the Eye applications, and I give the floor to Pedro Marques. 1 minute. Thank you, President, Commissioners, colleagues. It may be easy to come here and criticize the Pact, the Migration Pact. It is obviously not perfect, but it is a compromise, a moment in which Europe stops dragging its feet on migration, and therefore it is a positive moment. The Pact will establish effective procedures to manage our borders, but never giving up on EU solidarity with the refugees. That's why the far right hates it. It will overcome national selfishness that left alone our border countries in the Mediterranean, introducing a binding solidarity mechanism between member states. That is also why the far right hates it. It addresses the need to cooperate with origin countries. If the EU really wants to manage migration, it must cooperate on the stabilisation and development of these countries. And that is also why the far right hates it. Imperfect as it might be, this is one of the milestones of these 5 years. The far right hates it because they will have to live with the fact that we deliver. For the Europeans, yes, we will deliver today. Thank you. Thank you, Mr. Marques. So we go to Catch the Eye now, and I start by giving the floor to Tomislav Sokol. Thank you very much. Postignutim dogovorom o azilu i migracijama omogućujemo državama članicama da efikasno štite vanjske granice, ali i da se bore protiv krijumčara ljudima. Sviđalo se to nekima ovdje ili ne, države članice, a ne krijumčari, odlučivat će tko može, a tko ne može ući u Europsku uniju. Prema novim pravilima, na granici će se procjenjivati jesu li zahtjevi za azil neutemeljeni ili nedopušteni, a to će spriječiti da se postupak povodom zahtjeva za azil, kao što je to do sada uglavnom bio slučaj, događa dublje u teritoriju država članica. Treba jasno reći da nezakonite migracije predstavljaju sigurnosnu ugrozu za europske građane i da Europska unija ne može na svoj teritorij primiti sve one koji se žele domoći EU samo zato što se tu bolje živi. Zato je važno spriječiti učestale zlouporabe sustava azila i razlikovati ekonomske migrante od izbjeglica, što s ovim paktom i čini. Treba spomenuti da je skupina kolega iz ovog parlamenta lijeve orijentacije jednom pokušala nezakonito prijeći državnu granicu Republike Hrvatske i tako isprovocirati međunarodni incident, u čemu su ih branili neki njihovi hrvatski kolege. Zbog takvih neodgovornih političara važno je da Europa dobije snažna i jasna pravila o zaštiti europskih građana. Hvala lijepo. Thank you, Mr. Sokol. Maria Arena. Voilà. Merci Madame la Présidente. Alors je ne voterai pas ce pacte pour l'asile et la migration, tout simplement parce qu'il y a des risques certains d'érosion des droits fondamentaux des demandeurs d'asile, mais aussi parce qu'il ne va pas répondre aux défis et aux pressions
auxquels sont soumis les pays d'entrée, car il n'y a pas de réelle solidarité européenne organisée. Ce pacte organisera moins d'accès à la protection pour les demandeurs d'asile. Il y aura plus de violence aux frontières, plus de violations des droits fondamentaux en matière de protection des demandeurs d'asile. Il y aura une externalisation de la politique européenne de migration. Et donc, pour toutes ces raisons, je pense que nous avons raté l'opportunité qui était la nôtre de pouvoir avoir un pacte qui soit un pacte efficace et un pacte qui donne et qui respecte les valeurs européennes. Merci. Thank you. Next, Ana Miranda. Obrigada, Presidenta. O mundo está a olhar para nós, não com o nosso voto, porque não queremos uma Europa fortaleza, com fronteiras, e que apoia a ditaduras pagando para externalizar as fronteiras. O Pacto de Migração e Asilo apoia-se na política de seguridade, deixa ao lado a solidariedade e os direitos humanos. Não podemos aceitar os discursos da extrema-direita desta Câmara e da extrema-direita em geral para dizer-nos o que temos que fazer. Primeiro é proteger as pessoas. As muralhas e os valados criminalizam. As muralhas e os valados deixam fora a dignidade humana. As muralhas e os valados não respeitam a pessoa. Nós, hoje, estaremos aqui fora, na Praça de Luxemburgo, apoiando todas as organizações e a todos os povos que lutam por um pacto migratório e por um pacto de asilo, respeitando a dignidade humana e os direitos. Muito obrigada. I give the floor next to Angel Jambaski. Нелегалната миграция залива европейския континент. Нелегалната миграция променя историите, променя традициите, променя наследствата на европейските нации, на европейските държави. Нелегалната миграция е заплаха и вината за това, уважаеми колеги, е ваша. Вие и вашите покани, които отвориха тази кутия на Пандора и позволиха да бъде насърчавано трафика на хора, да бъде насърчавано предвижването на хора, които идват в Европа с други нечисти цели. Сега оплашени от това, което направихте и оплашени от резултата, който ще се случи на предстоящите избори за вашите партии, се опитвате да избягате от ваша отговорност и предлагате абсолютно безгръбначен и политически импотентен пакет. Той трябва да бъде отхвърлен. Той не просто насърчава, той ще отвори още по-голяма вълна от нелегална миграция. Задължително заселване, квоти, солидарност и прочие неразумни работи отново ще засилят този процес, който е опасен за вашите и за нашите нации и държави. И на това трябва да бъде сложено край. Това трябва да бъде отхвърлено. Благодаря. Thank you, Mr. Jambaski. Anabela Rodrigues. Como disse o rei da Bélgica hoje aqui, temos que ter a coragem de olhar as estrelas que acompanham as pessoas refugiadas. Neste dia de Eid, com uma guerra na Ucrânia, um genocídio na Palestina, este Parlamento Europeu se propõe a dramatizar ainda mais as vidas de milhões de pessoas dentro e fora da União Europeia, que pensavam ter na Europa um porto seguro. Este continente da liberdade e da solidariedade implicava honrar os princípios e votar contra este pacto. Finally, Sean Kelly. I think most people in Europe are sympathetic to the plight of migrants and asylum seekers, and I welcome them, but they expect it to be done in a fair and equitable manner. Up until now, that wasn't possible because we have different systems across Europe. So I welcome this package. I think it will bring coordination in line with our obligations under international treaties and conventions, and will ensure that there is a cohesive and proper manner in which asylum seekers are assessed. This notion that everybody can come to Europe, legal and illegal, and stay here indefinitely, that upsets people, and that's understandable. They expect it to be done, and now we can do it in solidarity. And I think once we do that, and every member state plays its part, we will help to have a proper structure and also break the power of the people smugglers who have got away with exploiting the most unfortunate people in the world for too long. Now I think we can get it done properly and fairly and show that Europe is compassionate and works in solidarity. Thank you very much. So now I give the floor to the Vice President of the Commission, Margaritis Kinas.
Thank you, Madam Chair. Honourable members, 4 years ago, before presenting our proposals for a new pact for migration and asylum, the situation in Europe was full of images that we didn't like. Lampedusa, Moria, Calais, Canarias. But contrary to those who tried to craft the argument that all this was the result of Europe's making, we were very clear from the start that everything we didn't like about migration was the direct consequence of the lack of Europe. This was the cost of non-Europe. And this is what we are correcting today. The package that we have agreed with member states and with the political groups is a delicate, balanced outcome. I can hear from your passionate contributions in the debate today that not all of you are happy with the result. That's okay. That's a good thing, because these arguments clearly point out to a balanced outcome that leaves many people in agreement, but leaves other people in the fringes, disagreeing. This is what European democracy is all about. Actually, the thing you are about to vote today is the only thing that we didn't try on migration policy in this political cycle. We did all the rest but having a regulatory framework for migration. We did crisis management, we defended our member states against instrumentalization of migration flows by authoritarian neighbours, we ran from incident to incident, crisis to crisis, ship to ship. We did everything but one, to have a policy. And we are now nearing this moment. This is indeed a make it or break it moment. We are about to open the door to a new house, a packed house, which will be founded on the respect of fundamental rights and the dignity and the values we represent. Not a fortress Europe, but a well-guarded house with more secure external borders and clear rules on who is entitled to enter. A house that will provide shelter to those fleeing persecution, war and violence. A house where all asylum applications will be processed duly and fairly. A house that will also make sure that those who do not have legal rights to be under our protection should be returned to the countries of origin with speed and dignity. And these effective rules, clear, cohesive, holistic rules, will also help us to make EU solidarity the new normal. Honourable members, we are now about to vote. You are about to vote. And this is a major moment for responsibility. This is a unique chance because, frankly, it is not enough for some of you to say that we don't want porous borders and do nothing about it. It is not enough to others to say that we want to protect the sanctity of asylum at all costs, but voting down this package. And it is not enough to say that you want to improve the rights of refugees and migrants, but stand against the legal texts that are precisely meant to do that. So, this is the moment of truth. Perfection is always the enemy of progress. The pact that you have in front of you is not rebuilding the Parthenon. We never claimed to do so. But we are making a marked, tangible improvement after many years of failures. We today have a non-system for migration in Europe. This might be good for those who want to win votes from the fact that Europe cannot sort out our migration problems. But it is not good for the rest of us. It is not good for citizens.
it was not good for Europe. So, a vote against the Pact is a vote against the Europe of solutions. I personally felt privileged and honored to be able to accompany this historic process from the day one to today. We are now about to cross the Rubicon on migration and asylum policy. We are about to show to everybody that the EU can deliver on issues that matter to our people most. Let that be the one, single, and resounding message voters will need to take when they go to vote next June. Thank you. Thank you very much, Vice President. And now we will give the concluding remarks to all the rapporteurs, starting with Birgit Sippel. 2 minutes. Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen! Ich denke, diese Debatte hat gezeigt, dass der vorliegende Kompromiss mit Sicherheit kein einfacher ist. Manche Redebeiträge haben aber auch sehr deutlich gemacht, warum es angesichts einer sehr komplexen Herausforderung so schwierig war, eine sachgerechte Lösung zu erarbeiten. Dennoch, trotz weit voneinander entfernter Ausgangspositionen ist es uns dann, nach 8 Jahren, in nur wenigen Monaten gelungen, eine umfassende Einigung zu erzielen. Und das zeigt die Entschlossenheit, den Einsatz vieler Beteiligter, und es zeigt auch die Bereitschaft, Verantwortung für eine solche Herausforderung zu übernehmen. Und deshalb und trotz mancher auch berechtigter Kritik haben wir heute die Gelegenheit, endlich dringend benötigte gemeinsame Lösungen für unseren Umgang mit Flucht und Migration zu beschließen, Regeln für Kontrolle, Verantwortung und Solidarität. Und damit beweisen wir nach Jahren des Stillstandes Handlungsfähigkeit der EU auch in Migrationsfragen und können erreichen, dass überall in Europa europäisches Recht gewahrt wird, indem die Mitgliedstaaten, die der Reform mit qualifizierter Mehrheit zugestimmt haben, die Umsetzung schnell und basierend auf Grundrechten vornehmen. Und ja, es heißt auch, dass die Kommission Verstöße von Mitgliedstaaten ahndet, damit die systematischen Menschenrechtsverletzungen an unseren Außengrenzen nicht nur konsequent bestraft, sondern tatsächlich endlich auch beseitigt werden. Und ich sage es noch einmal, unser Einsatz für eine solidarische Migrationspolitik endet nicht heute. In der nächsten Legislatur sind weitere Maßnahmen notwendig, gerade mit Blick auf legale Zuwanderung. Und wir werden die Umsetzung und Einhaltung des Rechtes überwachen, damit diese Reform ein zwar schwieriger, aber dennoch ein Schritt in die richtige Richtung wird. Vielen Dank. Thank you, Ms. Sippel. Next, Fabienne Keller. 2 minutes. Cher Metsola, Madame, Monsieur le Commissaire, cher Margaritis Skinas, cher Ylva Johansson. Chers collègues, nous y sommes. Après 8 ans de dur travail, nous pouvons agir pour répondre aux défis migratoires. Aujourd'hui, nous sommes face à un choix difficile et crucial. Soyons réalistes et honnêtes. Rejeter le pacte, c'est empêcher une quelconque réforme pour les 10 années qui viennent. Rejeter le pacte, c'est choisir un statu quo inacceptable, inacceptable pour les États, pour les citoyens européens et surtout pour les demandeurs d'asile. C'est pourquoi, chers collègues, j'appelle à nouveau tous les membres des partis centristes et pro-européens à soutenir ce pacte et enfin à agir pour le contrôle de l'immigration et pour une vraie solidarité européenne. Concrètement, je le rappelle brièvement, grâce au pacte, nous mettons fin aux situations de chaos aux frontières de l'Union et dans nos territoires, comme à Calais par exemple en France. Grâce au pacte, nous réduirons significativement la présence des personnes en situation irrégulière sur le sol européen. Grâce au pacte, nous rendrons nos procédures d'asile plus efficaces,
plus harmonisée et plus respectueuse des migrants. Chers collègues, agir ou empêcher, c'est notre choix aujourd'hui. Avec mes collègues du groupe Renew Europe, nous sommes résolus à agir et à soutenir sans exception ce pacte européen asile et migration. Je vous remercie. Merci, Madame Keller. Next, Thomas Tobé. 2 minutes. President, Commissioner, I think it is clear for everyone that is watching what is happening on the ground today, understands that we need to have a new European migration policy. We have horrific numbers of people dying in the Mediterranean Sea. We still see that the majority of people coming to Europe are irregular migrants. We see that we have a lack of trust between member states, and we also see that we have a lack of trust also from citizens towards governments, towards European politicians. Now finally, we have something on the table. We have something that is truly negotiated, and we have an opportunity now to find a constructive majority in this House to vote in favour of this migration pact. For years, this House has criticised the Council for not making up their mind, for not being ready to negotiate. Now finally, we have the Council ready to adopt this and move forward towards a true European migration policy. Should it then be this House who rejects it, who shows that we're not mature enough to take decisions that would actually mean that we will stick to our European values, but yes, we will have a more controlled migration policy than we have today, but we will also make a choice that we will prioritize the people in need of protection, and we will decrease irregular migration, and finally, we will also open up to cooperate more within the Union and together with countries outside of Europe. This is the right path forward, and I do hope, colleagues, please be responsible today. Please vote in favour of the Migration Pact. Thank you. Thank you very much, Mr. Tobé. Next, Juan Fernando López Aguilar. 2 minutes. Gracias, Presidenta. Parlamento Europeo. Esta es la única institución directamente electiva, supranacional y legislativa del mundo. Somos expresión democrática de la diversidad irreductible y de la complejidad de la integración europea. Procedemos de nuestros 27 Estados miembros que no se han disuelto con la Unión Europea y vamos a elecciones el próximo 9 de junio. Y digo esto para recordar que el procedimiento legislativo del que venimos ha sido extremadamente difícil. ¿Cómo no iba a serlo? En modo que ninguno de los negociadores que hemos tenido parte podemos estar enteramente satisfechos y no lo estoy yo. He escuchado críticas legítimas y las respeto. Por supuesto, he escuchado también desinformación con argumentos refutables en cuanto se lea el contenido de las leyes europeas que vamos a aprobar, espero, en esta sesión que es histórica. Pero profeso mucho respeto a quienes lo han criticado desde organizaciones humanitarias. Quiero recordarles que hay organizaciones internacionales de primer rango, el Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, el Comisionado para los Refugiados y la Organización Internacional de Migraciones que han saludado el pacto como un paso adelante y positivo. Pero a aquellas organizaciones humanitarias que lo han criticado les digo, sus críticas las he hecho mías, he combatido por ellas en cada negociación, he peleado con todas mis fuerzas por hacer valer sus puntos de vista. Pero al mismo tiempo afirmo, somos miembros del Parlamento Europeo y no somos activistas en este Parlamento. Hemos sido elegidos para decidir y legislar, no para proferir indefinidamente discursos encendidos pero estériles. Hemos sido elegidos para asumir la responsabilidad de tomar decisiones. Y quiero decir que la alternativa a no votar cada uno de los reglamentos de este pacto con las leyes europeas es peor. No es solamente condenar a que las cosas sigan como están, con todas nuestras protestas, con
cada pleno diciendo vergüenza, qué vergüenza que la Unión Europea sigue sin hacer nada con respecto al hecho migratorio y al derecho de asilo. No, es todavía reconocer que lo hemos intentado y no lo hemos conseguido. Es algo mucho peor y más desalentador de cara al futuro, porque será decirle a los electores, olvídense, la Unión Europea no es capaz de responder ni siquiera cuando se lo propone y cuando emplea tantos años en el esfuerzo. Por eso digo, no perdamos la oportunidad, es ahora o nunca. Después de todos estos años de trabajo, merece la pena dar un paso adelante con todas sus limitaciones, pero también poniendo orden, garantías y reglas comunes donde hasta ahora no las ha habido. Vamos a votar favorablemente cada una de las leyes de este pacto europeo. Gracias, presidenta. Next is Jorge Buxade. Gracias, presidente, y gracias sobre todo a los que han atacado a Eurodac. Sus ataques son la principal prueba de que tenemos razón y de que Eurodac va al corazón del problema. La inmigración ilegal es un negocio con el que miles de personas se están enriqueciendo. Por favor, los de este lado, lean los informes de Frontex. El último informe de Frontex dice literalmente: los traficantes de personas en Mauritania han estado abarrotando un número cada vez mayor de inmigrantes en los barcos cayuco, poniendo las vidas de las personas a bordo en un peligro mayor. Son los traficantes los que ponen en peligro la vida de las personas. Y son todos aquellos que desde Europa les llaman para venir. Porque no huyen de persecuciones. En África los únicos perseguidos son los cristianos, asesinados por las milicias yihadistas, pero a estos ustedes no les hacen mucho caso. Miren, la ruta del Mediterráneo central, protegida por Italia, ha caído un 60% la inmigración ilegal. La ruta de los Balcanes, protegida por Hungría, ha caído un 70% la inmigración ilegal. Sin embargo, las otras dos puertas de Europa, el Mediterráneo occidental y la ruta de Canarias, se han incrementado en un 50 y un 540% durante estos 2 meses del 2024. Ayer todos los diputados españoles en el Congreso de los Diputados, salvo los de mi partido, votaron a favor de una amnistía a 500.000 inmigrantes ilegales para una regularización extraordinaria. ¿Por qué no 1 millón? Miles de inmigrantes ilegales procedentes de países islámicos están hoy en las redes sociales. El comisario seguro que lo sabrá, en Facebook, en Twitter, en todas las redes sociales, llamando a la entrada masiva en Europa por la ruta española. Esta es la realidad. Son todas esas entidades, asociaciones y ONGs subvencionadas que llevan semanas bloqueando nuestros correos electrónicos en una campaña insoportable. Pero si viven de la inmigración ilegal, ¿con qué autoridad nos decís lo que tenemos que votar? Nosotros no servimos a lobbies, servimos a los votantes. Eurodac ha sido la primera piedra del camino de estos cimientos y en la próxima legislatura alzaremos los pilares de un hermoso edificio donde impere la ley, la justicia y la seguridad. Muchísimas gracias. Thank you, Mr. Buxade. Malin Björk, 2 minutes. Thank you, President. I have heard many arguments today, but the one I've heard most is we have to have a deal. We just have to have a deal. But a deal must be judged on its contents. And I repeat why we in the left will vote against this deal. There is no solution to solidarity. There is no shared responsibility to receive asylum seekers. There is no stop to the death in the Mediterranean. Nothing. There will be systematic detention in the borders of Europe. The right to asylum will be dismantled. And there will be more deals with dictators and anti-democratic regimes. Just hear those arguments. So in the left, we stand for fundamental rights. We also stand with all those organizations that are demonstrating now outside this building, but they're also working every day to save lives, to demonstrate what it is with solidarity. Look at them and listen to them, please. And people here like to say that we are anti-European. I would say you are anti-European. We defend a Europe that stands up for fundamental rights. What do you think people want in the future? What do you think the young people of Europe want? They want a Europe that stands for democracy, human rights, solidarity and fundamental rights. They want workers' rights, that's what they want, climate justice. That's the Europe they want to build. And they are not okay with us taking decisions that dismantle that future. And you say we play into the hands of the far right.
I would laugh if it wasn't so serious. You are walking in their shoes. You are following in their leash, in their narrative, pinning people against each other, pinning refugees and migrants and refugees against workers, against young people, against families. You must stop. Instead, start to defend people's rights, all people's rights, because that's the future that we have promised to build together for this Europe. A Europe that protects people, that don't deny them rights. It starts anywhere. It starts everywhere. It starts today with refugee rights. Thank you. Thank you, Ms. Björk. Matthias Nemetz, 1 minute. Thank you, Madam President, dear colleagues. Spoštovane in spoštovani, iskrena hvala za to razpravo. To zelo nazorno kaže stanje Evropske unije danes in kaže tudi orise nevarnosti, ki bi lahko doletele Evropo, vkolikor nam danes ne uspe sprejeti tega paketa. Vsi mi se zavedamo, da celoten pakt rešitev pred nami ni popolna, je pa kompromis, alternative za tak paket ni. Vkolikor bi ga danes zavrnili, bo Evropo pahnilo v veliko negotovost, s tem bi dali vetra predvsem populističnim silam. Sprejetje paketa je zato strateška nujnost za Evropsko unijo in je naša skupna odgovornost. In takoj zatem se bomo morali osredotočiti na implementacijo. Nedvomno bo pri tem prišlo tudi do določenih izzivov in težav in te bomo morali sproti naslavljati. Druge poti enostavno ni, spoštovani. To od nas pričakuje tudi evropske državljani in državljanke. Za konec, zato še enkrat poziv vsem kolegom, podprite paket. Ni idealen, ampak alternative ni. Hvala vam vsem kolegom za podporo in za sodelovanje. Srečno, Evropa. Thank you, Mr. Nemetz. Sophie Intervelt, 2 minutes. Thank you, Madam President. As I stated earlier, I will support the package, but I will do so without joy. Now, every one of us in this room has his or her own reasons for voting in favour or against. And I'd like to say to the EPP, no, Greens and Left are not on the same side of the far right if they vote against. I think that's dishonest. And no, friends of the Greens and Left, those voting in favour, like me, are not on the same side of the far right or anti-European. I have concerns and doubt, and I too struggle with the dilemma. But that is why we are in politics, because having an opinion is easy. Voting for something perfect is not very difficult. But to take responsibility for dilemmas and difficult decisions is our job. And the Pact definitely contains problematic elements, risks and weaknesses, and it's dishonest to deny that. But it's equally dishonest to claim that this Pact is the end of the right to asylum or that in itself it will lead to more violence at the borders. The violence today is not the result of the existing law, but of national policies and the absence of enforcement. I can defend the new reception conditions directive without any hesitation, and those standards, which I had the pleasure to negotiate, will apply across the package. And if I had written the pact, it would look very different. But there will not be any fresh proposals on the table or a better negotiation result. It is false to create that impression. And our job does not end here. We have an even bigger task in overseeing implementation and enforcement. And the best guarantee for European values is a solid majority of European Liberal Democrats who stand tall for human rights. So let's make it happen in June. Thank you. Thank you very much, Ms. Intervelt, and that brings us to the end of this joint debate, and the vote will be held later on this afternoon. Thank you.